moment, we are going to open our webinar, Shaping the Future Fights from Amazon to Platforms. I think it's a very important theme. And first of all, I would like to thank you all to participate in this seminar, as usual, online and with the help of the European Parliament. And with the help of the left group in the European Parliament, thank you very much. And now we have translation, and then I will speak also in German, because we have translation in German and French, Spanish, Czech, Greek, and Italian. And now it's up to you, Martin. You have the floor. Yes, thank you very much, Heinz, and also thank you to all those who've been involved in the organization of this important webinar. First of all, I'd like to welcome you on behalf of the left group in the European Parliament to this annual conference that we co-host together with the TuneIn Network. And we are very proud of this collaboration, let me say this, and we are always very happy to have you with us. Unfortunately, we can only do it remotely this year due to the health situation, that's still ongoing health situation. But I can also say on behalf of my group that we are looking forward to seeing you soon in person, as soon as possible. But with this year's event, we want to set focus on some urging and burning questions of platform work. We want to set focus on unionist organizing, on modern work struggles in a very fast changing working environment. And we are all aware that the world of labor has been in the meantime in large part subject to the phenomenon that we call digitization or digitalization. That process is still ongoing. And from a more traditional perspective, one might say that we witness the emergence of new means of production based on modern technology. And that process led to another process that we, on the one hand, can see the accumulation of immense capital, but at the same time, on the other hand, new forms of socio-economic relations that define the new labor markets. And this is also resulting in the emergence of new workforce. But the problem is even bigger. It is multifold. It's not only about the capital, the relationship or the socio-economic relationship between capital and work. It is actually also about democracy, because the emerging monopolies that are dominating the digital markets are endangering democratic societies in its political process. But it's also about the very original fight that the economy has to be part of the society and that it has to contribute to the well-being of societies, meaning, for instance, by paying sufficient taxes, which is still not the case. But getting back from this multifold description of the problem or the challenges that we are facing, going back to the world of labor, we are not only talking about, or we are not talking about completely uncharted territories here, but we are talking about an almost unregulated work sphere and legal territory here. Since the big technological multinationals stem mostly from the United States, they did also import their understanding of capitalism, which means challenging the European social model, challenging the principle of social partnership, collective bargaining, social protection. All these are under pressure, and to import these understanding of capitalism also meant that new platforms that emerged in Europe, in the digital European market, took over this understanding of capitalism, are also challenging the work-labor relationship as we knew it. And this social partnership, collective bargaining, social protection, all these are deliberately put under pressure. This is something that we have to understand, are deliberately put under pressure by these employing companies. And finally, what we learned in the past, but also from the recent work struggles, is that nothing is for granted. Neither social protection nor collective bargaining or the principle of social partnership, they were and they are
the results of working struggles. And they are also the results of policies and political parties that aim to implement the results of these working struggles in a legal framework. And this all leads me to my final and concluding remark. Together, as trade unionists and as left politicians, we can achieve much more. And I'm looking forward to this collaboration. I'm looking forward to this webinar. Thank you, Heinz. Thank you very much, Martin. We really appreciate the cooperation between the left group and the parliament and our network, the Trade Unionist Network Europe. And as usual, we are having our annual conference. And this time it's dedicated to the subject of platform workers and Amazon. We already addressed the situation of Amazon in earlier conferences. And I think it's really very, very important because, as it was said by Martin, the world of labor is changing rapidly. And one of the most emergent problems is concerns the platform workers, for example. It's a very big issue, and they very often work under very precarious conditions. And I think it's on behalf of the Tune Coordination Group, a very warm welcome to all our participants. I saw it we have more than 80 participants. I think that's quite good. And we have only a limited time, but it's very important to have this conference and to continue our cooperation, because I think it's very, very important to do more concerning the workers' rights, the social rights. I refer to the recent social summit. The official social summit was really not very good. It was only a declaration, but there was also a social summit organized by the European Trade Union Confederation. It was much better than the official one. And we continue to have really not only a declaration as it is with a pillar of social rights. We need binding rights. And I think one of these very important parts of this concerns platform workers and also the situation of Amazon. And therefore our seminar this year is dedicated to, with the title, Shaping the Future Fights from Amazon to Platforms. I think that's really very, very important to talk about it. And we have very professional speakers concerning this subject. So once again, very warm welcome to all of you. And so we will start with our conference. And I switch to German. Der erste Teil betrifft Trade Unions and Gig Economy, Platforms Work in a Changing Europe, also Gewerkschaften und die Selbstständigen und Plattformarbeiter in einem sich verändernden Europa. Wir haben hier als Referenten Kurt van Dele. Kurt van Dele ist vom European Trade Union Institute, also vom Institut des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Und wir haben von Spanien Carlos Gutiérrez von den Comisiones Obreras. Der bezieht sich insbesondere auch auf die juristische Seite. Ich möchte daran erinnern, dass es gegenwärtig eine Auseinandersetzung gibt über den Status von Plattformarbeitern, ob sie wirklich Selbstständige sind, wie das oft angenommen wird, oder ob sie doch einfach nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, nicht Selbstständige sind. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich möchte es jetzt auch nicht von mir aus groß verlängern, weil ich denke, dass unsere beiden Referenten hier Entsprechendes zu sagen haben. Und ich möchte gern Kurt van Dale zuerst das Wort geben. Kurt, du hast das Wort. Thank you for this invitation and the introduction. I will share my screen now, if this is working. I hope this is working now. All right, I will talk about, in my presentation, I will report on the survey results of the attitudes of delivery couriers in the Belgian context.
First of all, one has to remark that there is currently in Belgium, and I guess also in other countries, a shortage of regulatory and institutional security for platform workers and also for careers. First of all, platforms are making use of loopholes in the labor law or are simply ignoring it. Secondly, careers have so far no legacy of past struggles, meaning that there is no dedicated arrangements or regulations for them. This is because of that the platform economy is fairly new. In the Belgium context, however, there was a special arrangement for careers called the SMART arrangement, and this lasted until early 2018. This arrangement meant that SMART, which is a labor market intermediary, employed the careers. So for the careers, SMART acted as an employer, and this meant that SMART has to apply all the minimum standards for workers in Belgium. And at the same time, SMART negotiated a commercial contract with Deliveroo and also another platform, a food delivery platform. So SMART therefore acted also as a quasi-union for the careers. So until February 2018, the careers were more or less protected with minimum standards in Belgium due to this SMART arrangement. This stopped in early 2018 due to the termination of the SMART contract by Deliveroo, and also given the context of the state action. So there was, in 2016, there was the CRO Act, which was an act promoting what was then called the collaborative or sharing economy. This act introduced a favorable tax regime for the careers, so they have to pay far less taxes and up to a certain ceiling. And the careers were also exempted from social security contributions. And this act only applied to licensed platforms, which was the case for Deliveroo. Looking at the attitudes of the careers towards unions, this is based on a survey done in early 2018, precisely at the time when Deliveroo terminated the contract with SMART, but we were lucky to have the contact details from SMART. So this is based on about more than 250 respondents. And here we can see, in the Belgium context at least, that if you ask the careers why they are not a union member, then about 30% is saying, I don't know much about unions and what they do. 28% is telling us, I never felt the need to join the union, which is not surprising because most of the careers are students. And then 18% is telling us, I haven't been asked by a union to join one, which is also not so remarkable because there was no union active in Deliveroo. So if you categorize all those answers, then the basic reason why careers have not been a member of a union in Belgium is a lack of exposure or to unionism, or a lack of knowledge about unions. And it's remarkable that there is, in fact, that there is no blunt anti-unionism among the careers, and this is something else than what the platforms are telling us or trying to say to us. I will first also go to this slide. I skipped this one. If you look at the profile of the careers, then they're of course easily replaceable by the platforms. You only have to log out the careers.
There's an oversupply of them, and this has even increased since the COVID, I assume. And there's a high labor turnover among the careers. Most of them are male, young, and student, and there are also a considerable number of people with a migrant background. And this was in 2018, and I would expect that people with a migrant background has even increased more over the years. I think it's important to make a differentiation in terms of the degree of economic attachment to the platform economy or to platform-based food delivery. So for some of the careers, it's only a temporary job to top their income, or because they're looking for other job opportunities. And for another group, it's the main income. In 2018, 6% was unionized. This probably means that those people have a main job and consider the food delivery as a secondary job. If we ask the careers whether they would join a union, 40% are undecided to unionize, and about 27% were saying I will probably unionize or definitely unionize back then in 2018. The careers in Belgium are organized via the Careers Collective. This collective was established in 2015. Initially, it was a group enjoying cycling as such, but then a platform for food delivery called Take Eat Easy went bankrupt, and then the economic grievances of the careers started. So one could consider this collective as a digital community overcoming the spatial dispersion of careers. And this is also combined with offline gatherings. Unless in contrast to some other countries, the Careers Collective is working together with the mainstream trade unions in Belgium since 2016, despite some mainly organizational differences. I don't know to what extent the Careers Collective is still representative today for the careers, because as I said before, I guess or I think that there are more careers now with a migrant background, and I don't know to what extent those people are active in the Careers Collective. But still, today the Careers Collective functions as a kind of liaison between the trade unions and the careers. In 2018, there was a brief mobilization and protest of the food delivery careers due to the termination of the smart arrangement, which meant that the contractor status of the careers changed from being generally employed to being self-employed. And also the remunerations changed towards a payment per delivery system before they got a minimum wage. The protest was not shared by all the careers, of course, because its involvement is also dependent on your life states, the need for your income. If it's your secondary job, you might be less interested in mobilizing and protesting, and also expectations towards the platform job. Nevertheless, the protest raised considerable media attention, and from February 2000 onwards, there was a kind of demobilization, and former leaders were opting for leaving the platform work, or that contracts were simply terminated by Deliveroo. There was some further protests in 2019 and 2020, but very short. If you look at the responses from the unions towards the careers, then first of all, there was an attempt for a collective agreement with Deliveroo in 2017, but again, this stopped due to the change in politics of Deliveroo. Unions are supporting the careers collective, for instance, logistically, offering them spaces for meetings. Importantly, there are
litigations, actions, challenging, first of all, the one of the employment schemes, and this has been successful. So the Constitutional Court decided last year that this scheme should be repealed, and now the queries are again on the GROW Act. And then the unions are also challenging the contractor status because they don't consider the careers as being genuinely self-employed. So we're waiting for this ruling. This is still pending. I think the debates will start in October this year. Unions have despite that the careers don't have a genuine workplace, the unions have a very easy access to the careers by a number of tactics. They offer bike repair, they order pizzas to the same place so that all the careers come to the same place, and then the unions are listening to the grievances of the careers. They conduct small-scale surveys, they have one-on-ones and roadshows. Membership for most of the careers is in fact free because most of them are students, and membership in Belgium for students is free. There were also a number of cases where the careers have problem with their taxes. So unions are offering individual services, especially regarding tax concerns. And then there is also the establishment of the United Freelancers within the Christian Union. This was set up in 2019, and this is a kind of platform offering services to the self-employed inside and outside the platform economy, but also looking after the concerns of the careers. If I have to conclude, I think there's a certain vulnerability among the food delivery platforms. First of all, their return on investment is uncertain so far, but of course they hope that they will have a monopoly in the urban context. But at the same time, they have no relocation options because they deliver the food in the urban context and cannot make their services elsewhere to let's say the global north. So they cannot threat to leave the country with certain services. I think if you look across Europe, labor courts or the state are more or less catching up with regulation, or at least there were some promising regulations or promising rulings across Europe, and also in the case of Belgium. Furthermore, restaurants and clients could have an alternative by setting up, if careers are setting up cooperative platforms, which is, for instance, promoted by the organization Coupe Cycle in France. And last but not least, if you look at the careers there, if you compare it with other platform workers, they have a certain degree of disruptive capacity. There's a study of colleagues from Leeds that shows that most of protests in the platform economy comes from the food delivery careers, or happens in the food delivery sector. Furthermore, conclusions, challenges, and opportunities for unions. I don't know if unions should recruit careers because there's a high turnover among the careers, and anyway, in Belgium, the Belgian context, they offer free membership for students, but it's important to engage with this sector. First of all, for the public image of unions, engaging with this new sector show that they care about young and precarious workers. It's also a very symbolic sector, and it could set the example for other sectors within the platform economy. Food delivery can be seen as a laboratory for unions to experiment with creative tactics and strategies. And then also the profile of the careers is important. Most of them are within the school or within a phase in their life of school, of transition from school to work. So from the literature, we know that you have an early positive experience with the unions, then later on,
you tend to incline to join a union when you have also more stable career, at least when there is a union at your workplace. Finally, I think we should keep in mind that the careers are not a homogeneous group, but holding different subjective understandings of their job. Yeah, what I can share is that I will do some further research on the attitudes of careers and the platform economy, and also in food delivery, and I will analyze this early next year. So it will be also based on a survey in about 40 European countries, and also more specifically in Vienna. Thank you for your attention. I leave it here. Ja, vielen Dank, Kurt, für den außerordentlich interessanten Vortrag. Wir haben später Gelegenheit, das auch ein Stück weit zu diskutieren. Wir werden aber zunächst den zweiten Teil hören, nämlich über die Gerichtsentscheidungen und die Regeln, die über die Gerichte aufgestellt worden sind. Und das Wort hat Carlos Gutiérrez. Carlos, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfecto. Vale, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea y a la Red Europea de Sindicatos por organizar, por celebrar esta sesión, que es recurrente en el tiempo, y por tratar un tema que me parece fundamental, como es el reto y desafío que nos abre el fenómeno de la plataformización del trabajo o la uberización del trabajo. Por tanto, vaya por delante este agradecimiento a ambas organizaciones por organizar esta reunión y esta conversación, ¿no? Una conversación que me parece que es fundamental, porque creo que el desafío que abordamos, el desafío de las plataformas digitales, el desafío de la plataformización del trabajo, es común a todo el conjunto de países europeos, ¿no? Aunque las respuestas pueden ser diferentes, aunque los modelos institucionales y de relaciones laborales son diversos en los países miembros de la Unión Europea, creo que todos tenemos por delante este gran desafío que supone lo que podemos llamar un cambio de paradigma en relación al trabajo. En este sentido, me gustaría señalar una primera idea fuerza, ¿no? que está relacionada con cómo vemos desde comisiones obreras o qué supone la plataformización del trabajo, ¿no? A nuestro juicio, esta plataformización del trabajo, este fenómeno, está poniendo en riesgo un elemento que creemos que es fundamental en la Unión Europea, ¿no? En los países miembros, ¿no? Y es el modelo de relaciones laborales, los derechos del trabajo que se han ido construyendo a lo largo de un siglo, a lo largo de más de un siglo, y que expresan y donde están recogidos los derechos tanto individuales como colectivos de cada uno de los trabajadores de nuestros países, ¿no? En definitiva, lo que estas plataformas digitales, estos nuevos modelos de negocio, están utilizando la tecnología para intentar subvertir la situación, ¿no? Intentar desbordar nuestros marcos institucionales, nuestros marcos de relaciones laborales, nuestros sistemas de protección social y de derechos del trabajo, con el fin último de empequeñecer o restringir lo que consideramos que es el trabajo asalariado, ¿no? El trabajo y los trabajadores que son protegidos históricamente y que han venido históricamente siendo protegidos por el derecho del trabajo y los sistemas de protección social. Ahora bien, también creo que no es solo una cuestión en relación al trabajo, no solo interpela este movimiento, este fenómeno del trabajo, sino también interpela los marcos de competencia, ¿no? Hoy vemos cómo las plataformas digitales, no respetando en muchos casos, en muchos países, los derechos de los trabajadores, lo que están construyendo es un marco de competencia desigual en diversidad de oportunidades, en diversidad de condiciones, ¿no? Y esto afecta profundamente al marco de competencia entre las propias empresas. Os pongo un caso, ¿no? En relación a
a las plataformas digitales de reparto conocidas por todos, ¿no? Hoy en España tenemos plataformas digitales que no han venido durante los últimos años respetando el marco de derechos laborales a sus trabajadores. Sin embargo, tenemos otras plataformas digitales de reparto que sí han respetado estos derechos laborales de los trabajadores y nuestro sistema de protección social. Por tanto, se construye ahí un marco de competencia desigual entre empresas que creemos que también es una perspectiva con la que debemos abordar este fenómeno de la plataformización del trabajo, ¿no? En España, ¿cómo hemos afrontado la situación? Mira, desde hace unos años, 3, 4 años, en España se ha sucedido un proceso, un fenómeno en el que diversos agentes sindicales, agentes sociales, pero también partidos políticos, hemos venido intentando problematizar esta cuestión. Es decir, poner en el centro de la agenda social y la agenda política la cuestión, la problemática o el desafío que suponía la plataformización del trabajo. Se ha acentuado el trabajo, se ha llevado a cabo principalmente en relación a las plataformas digitales de reparto, ¿no? A las empresas conocidas como Deliveroo, Glovo, Uber Eats, ¿no? Hay múltiples de ellas, ¿no? Y en este sentido se ha venido haciendo o dando una batalla judicial en las autoridades laborales, en inspección de trabajo, en los tribunales también, que han venido mayoritariamente reconociendo la laboralidad de los trabajadores de estas plataformas digitales de reparto. El éxito, yo creo, de esta problematización de la situación de estos trabajadores, de los conocidos como riders, ha tenido como último hito en los tribunales el reconocimiento ya sí que sí, en última instancia en los tribunales, de su laboralidad, ¿no? Hasta entonces, hasta septiembre del año pasado, la laboralidad se venía reconociendo, pero también había otras sentencias que decían lo contrario, ¿no? Que venían diciendo que efectivamente estos trabajadores pues, sí podían ser autónomos. Ya en septiembre, como digo, el Tribunal Supremo de España ha unificado la doctrina y ha reconocido la laboralidad de estos trabajadores, ¿no? A partir de ahí, el diálogo social se puso en marcha. A partir de ahí, el gobierno con los agentes sociales, es decir, con sindicatos y patronal, emprendimos una fase de negociación para ver cómo podíamos abordar esta cuestión, ya que también hay de decir que nos encontrábamos ante empresas, Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Stuart, que se declaraban rebeldes en España y no cumplían ni las actas ni las sentencias de los tribunales ni nuestra normativa laboral. Por tanto, la negociación colectiva, el diálogo social entre gobierno, patronal y sindicatos, pues tenía que entrar de lleno a intentar regular, a intentar abordar esta cuestión y este desafío que nos planteaban este tipo de empresas. Iniciamos las negociaciones entre ambos sujetos el pasado mes de noviembre, finales de mes de noviembre, y desde Comisiones Obreras y desde el movimiento sindical lo afrontamos con una idea que yo creo que debemos todos ser conscientes de ellas y compartir, que es que las plataformas digitales no son solo plataformas digitales de reparto, no solo afectan a los trabajadores que son conocidos como los riders, sino que existen ya a día de hoy trabajadores que desarrollan su trabajo a través de plataformas digitales, trabajos de muy diverso tipo, ¿no? Son conocidas en España, por ejemplo, las trabajadoras en el hogar, ¿no? O cuidadoras, ¿no? que obtienen o venden sus servicios a través de estas plataformas digitales de reparto, pero también trabajos muy cualificados, ¿no? Como puede ser el desarrollo de software o diseño gráfico, etcétera, ¿no? Por tanto, el punto de partida del movimiento sindical en esta negociación por el gobierno y los agentes empresariales era intentar regular todo el fenómeno, es decir, intentar ordenar y regular todos los trabajos que a día de hoy ya se desarrollan a través de plataformas digitales. Obviamente esto nos costó en un principio ponerlo encima de la mesa,
y finalmente decayó esta postura, ya que la patronal y el propio gobierno solo aspiraba a regular o a reforzar la laboralidad, como así fue después, como así terminó en el acuerdo, a reforzar la laboralidad de los conocidos como riders, de los trabajadores que trabajan o desarrollan su actividad de reparto a través de estas plataformas digitales de reparto, ¿no? En definitiva, el pasado mes de febrero se llegó a un acuerdo entre los diferentes agentes sociales con el gobierno, junto al gobierno, en el que se establece la laboralidad de estos riders que reparten para estas plataformas digitales y se le da un periodo de 3 meses a estas plataformas digitales de reparto para laboralizar y adecuar su situación. Un periodo que no supone una amnistía, es decir, lo que hayan incumplido, las responsabilidades que tengan estas plataformas digitales por la actividad o por lo que han venido haciendo durante todos estos años, bueno, si los tribunales así los sentencian, pues tendrán que responder y hacer y asumir las responsabilidades de haberlo hecho mal hasta el día de hoy, ¿no? Este es un acuerdo, por tanto, el acuerdo al que llegamos en febrero, que refuerza la laboralidad de los conocidos como riders, y veremos a ver ahora cómo lo implanta, porque hay que llevar un control a través de la acción sindical de que las empresas van a cumplir nuestra normativa, estas empresas van a cumplir la normativa, pero también es un acuerdo que va más allá. Es un acuerdo que aspira, que pone encima de la mesa la cuestión de los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que son utilizados ya no solo por estas plataformas digitales, sino por cualquier tipo de empresa, ¿no? Y se obliga a todo tipo de empresas a ofrecer información a la representación legal de los trabajadores, a los comités de empresa, sobre sobre estos algoritmos, en relación a qué, en relación a los datos que utilizan de los trabajadores, en relación a cómo opera, cómo funciona el algoritmo y qué consecuencias puede tener sobre nuestras condiciones de trabajo. Por tanto, es un acuerdo al que llegamos el pasado mes de febrero, que va mucho más allá de la cuestión de los riders. ¿Qué desafío tenemos ahora, ¿no? ¿Cuál es el papel que tenemos que asumir las organizaciones, el movimiento sindical en estos momentos? En primer lugar, tenemos que hacer cumplir la legislación en España a través de la acción sindical, ¿no? Ya hay sentencias de todo tipo. De hecho, los tribunales supremos recientemente, el Tribunal Supremo en España no toma en consideración los recursos que están llevando a cabo estas plataformas digitales, por ejemplo, como Delibero en la pasada semana, creo que fue, o hace 2 semanas. Por tanto, nuestro primer papel es que nuestra normativa y el acuerdo de laboralidad al que se ha llegado se tiene que hacer cumplir y entra en vigor a partir del 12 de octubre. Y por tanto, ahí tenemos un papel fundamental. Pero por otra parte, seguimos convencidos de que el trabajo a través de plataformas digitales va mucho más allá. Y tenemos que presionar, condicionar la regulación para intentar abordar una regulación y una ordenación de este trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales, más allá de cuál sea la actividad que se realiza. Aquí tenemos, creo, el movimiento sindical europeo, creo que tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de que la Comisión Europea se ha comprometido a este año a sacar una directiva, una reglamentación para ordenar y regular el trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales, y por tanto el papel también creo que de la Confederación Europea de Sindicatos y el conjunto de sindicatos a nivel europeo es intentar condicionar esta reglamentación, esta nueva directiva, que ya digo, se sacará en principio, lo que está comprometida para finales de año, y que debe ir, a nuestro juicio, debe ir en la dirección de reforzar la laboralidad del conjunto de plataformas, del conjunto de trabajadores que desarrollan su actividad a través de plataformas digitales de reparto. Porque en ningún caso desde España concebimos la posibilidad de avanzar en lo que se ha denominado un nuevo estatus, ¿no? Ese estatus de trabajador independiente. No consideramos tampoco que sea opción la posibilidad de que se establezca de forma generalizada el trabajo autónomo a través de estas plataformas digitales de reparto, ¿no? Y creo que el gran peligro también está
en que estas plataformas hacen una labor de lobby muy importante, ¿no? Hoy vemos en nuestro país, por ejemplo, y supongo que en vuestras sociedades y en vuestros países, habréis visto cómo estas plataformas digitales de reparto se ponen, o el conjunto de plataformas digitales, se van en contra de cualquier tipo de regulación que asegure los derechos, tanto individuales como colectivos, de los trabajadores que desarrollan la actividad, ¿no? O que trabajan en estos nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, en España han presentado una propuesta para una tercera vía, ¿no? Para esa idea de ese estatus de trabajador independiente entre trabajador asalariado y el trabajador autónomo clásico, digamos, para intentar eludir el cumplimiento de nuestra legislación laboral. Pero vemos también otros movimientos y otra ofensiva de este tipo de plataformas en otros territorios, ¿no? O en otros países que no son de nuestro entorno. Hemos conocido todos el caso de California, ¿no? El estado de California aborda una regulación, aprueba una regulación para garantizar los derechos de los trabajadores de Uber y de Lyft en este caso, y son estas empresas las que se gastan millones, una millonada de euros en promover un referéndum que vaya en contra de esta legislación. Un referéndum que, por cierto, finalmente salió favorable a eliminar esta regulación. Por tanto, tenemos, yo creo que a nivel europeo, a nivel de los países mismos y a nivel del movimiento sindical, tenemos un gran desafío con este cambio de paradigma que nos pretenden hacer, cambio de paradigma que van en la orientación o toma el sentido o lo que se pretende es desbordar nuestras normativas, desbordar lo que es el concepto de trabajador asalariado y destruir básicamente aquello que tanto nos ha costado construir durante más de un siglo, ¿no? Que es el derecho del trabajo, que son nuestros derechos tanto individuales como colectivos y nuestros sistemas de protección social. Por tanto, tenemos, creo que, un gran desafío, el movimiento sindical, pero en conjunto la izquierda política y la izquierda social de nuestros países europeos, y que debemos y que creo que tenemos una oportunidad para abordarlo. Ja, vielen Dank, Carlos. Ich glaube, dass die Problematik doch hier sehr deutlich geworden ist und auch was die Herausforderungen für die Gewerkschaften und gerade auch für die europäischen Gewerkschaften angeht. Wir haben jetzt Zeit auch noch, wir sind sehr gut im Zeitplan. Wir haben knapp 20 Minuten Zeit für Fragen und Antworten oder auch Diskussionen. Wer sich melden möchte, möchte das bitte entsprechend bei diesem Button machen, Fragen und Antworten. Da gibt es auch schon 2 Fragen. Oder einfach die gelbe Hand erheben, wie sie da unten ist. Ich habe hier 2 Fragen, beide von Enrique Ramona. Einmal das Thema, was die jungen Arbeiter angeht in den Gewerkschaften, wie da auch das Institut helfen kann. Und eine Frage an Carlos, welche Strategien die Gewerkschaften haben im Hinblick auf diese Plattformarbeiter. Gibt es weitere Diskussionsbeiträge oder Fragen oder Bemerkungen? Ich sehe das nicht. Wenn ich das vielleicht... doch, jetzt sehe ich Mats. Mats hat die Hand erhoben. Mats, you have the floor. Thank you. This is a question for both the speakers. What you said in your introduction was regarding organizing on the trade union side. But do you have any knowledge of how the organized employers are looking at this new technology? The more traditionally industries, businesses, and so how do they view this new sector? Are they content? Are they viewing it as an
opportunity to make more business and incorporate it in their current business structure, or are they also a little uncertain about the future of this new technology? Do you have any information and idea analysis of that situation? Thank you. Vielen Dank, Mats. Wir haben jetzt weitere Fragen, vor allem einmal von Asger Lundblad im Hinblick auf öffentliche Kampagnen, auch was die Klienten angeht, wie sie sich verhalten. Und von Marc Fressau eine Frage an Kurt im Hinblick auf Migrant Workers in diesem speziellen Bereich. Vielleicht Kurt zuerst, weil da auch die erste Frage kam. Vielleicht kannst du darauf antworten. Kurt? Yes. Regarding migrant workers, yes, of course, there are barriers for trade unions. Language is one of them. But at the same time, we know from research that migrant workers are not, again, like young workers are not anti-unionists. So it's of course a challenge for trade unions. Regarding public campaigns, yes, this could be one of the responses of trade unions. But yeah, this could be one of them. But if you could easily also organize the careers and mobilize them, and at least in the Belgium context, this provokes a lot of media attention, and it's still ongoing even without the mobilization of the careers. Last a couple of days ago, there was another article in the Belgian press about the precarious situation of the careers, even without the mobilization of the careers. Looking at the employer side and the established employer associations, I haven't done any research on this, but we know, for instance, that most of the platforms are saying we are just a technological solution, but at the same time, I guess it's Uber that is joining the employers association, at least at the European level for lobbying. So this is a kind of contradiction. If I look at the Belgian context, then I talked about this moonlighting employment scheme. There, at least a part of the employers were also against this scheme and joined the union and the litigation action. But on the other hand, I would say also as a general thing, employers are also divided on certain aspects, and with this regards also, I would think on the platform economy. And then the last question, yes, about young workers. We know from there are, in the literature, there are basically three reasons why that are mentioned why young workers are not joining a union. First of all, because of their attitudes, but at least for Western European countries and also and from English-speaking countries, we know that unions are at least a small number of young people are anti-union. Most of them don't know much about it. That's the general thing. Why do they not join? Because they are working in places and sectors where unions are not very active. And then the third reason is, what do the unions themselves about young workers? Do they offer a dedicated space for them, and do they take them seriously?
Here again, it also depends on the resources of the unions. So here the results are a bit mixed. And then I think a way to, what we also know is that if young people join a union, then you have to keep them in the union. And this is a difficult task because we know from the literature that the first 5 to 7 years of the union are crucial to stay for a long time in a union. So I think here unions could do better to, for instance, introduce dedicated programs for newcomers within the union, whether they are young or not. But here I think there's room for newcomers to the union. They at least a part of them, a certain percentage of them, would like to be better or more engaged in the union, and this could be a way for unions to keep also young members and newcomers in general within the union. Thank you. Vielen Dank, Kurt. Es gibt jetzt 2, 3 Wortmeldungen. Also einmal von Manfred Bobke von Kamen und dann von Horst Schmidhenner, insbesondere bezogen auch auf die Auswirkungen neoliberaler Arbeitsmarktreformen. Manfred? Lieber Heinz. Wunderbar, danke. Ja, Manfred, schön von dir zu hören. Lieber Heinz, du hast mich stumm gestellt. Jetzt hörst du mich? Ja, ich höre dich. Aber du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht, aber ich höre dich. Also, in der Plattformökonomie geht es uns in der Regel darum, abhängige Arbeit als Arbeitsverhältnis im juristischen Sinne anzuerkennen. Es gibt aber auch umgekehrt den Fall, dass es Solo-Selbstständige gibt, die vertreten werden wollen, kollektiv vertreten werden wollen, aber Selbstständige bleiben. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass Gewerkschaften auch Selbstständigen, die es bleiben wollen, die Mitgliedschaft nicht verwehren. In Deutschland gibt es schon lange eine Journalistenorganisation, die Teil der Druckergewerkschaft, der Mediengewerkschaft und jetzt der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist. Denen ist es beispielsweise gelungen, eine überbetriebliche Altersversorgung durchzusetzen, ein Presseversorgungswerk. Also ich will damit sagen, das Thema prekäre Arbeit von Solo-Selbstständigen ist nicht entstanden mit der Plattformökonomie. Es kommt also darauf an, dass wir auch als Gewerkschaften Hürden abbauen für die Organisation. Es kommt natürlich gleichzeitig darauf an, als Arbeitsverhältnis anzuerkennen, was tatsächlich abhängige Arbeit ist. Und es ist auch möglich, dass man bestimmte Formen dieser Arbeit, zum Beispiel Kuriere, aber auch Taxifahrer, in Genossenschaften organisiert. Dass also Genossenschaftsmitglieder die Möglichkeit des kollektiven Auftritts und damit des kollektiven Angebots ihrer Dienstleistung haben. Vielleicht als Anregung an beide Referenten. Danke. Ja, vielen Dank, Manfred. Horst Schmidhenner. ¿Puedo responder a alguna cuestión que se ha planteado? Hallo? Horst, wir hören dich. Horst? Ich sehe, dass der Horst, ich bin's, der Martin, ich sehe, der Horst versucht zu sprechen, aber ich weiß nicht, ob er durchkommt. Ja, dann probieren wir es nochmal. Ansonsten sehen wir auch seine Fragen im Chat. Genau, ich habe auch 2 Chatfragen gestellt, Heinz. Ja, habe ich nicht gesehen, muss ich gucken. Ja, ja. Jetzt doch, jetzt in der Freie, ja, jetzt sehe ich. Ja. Genau. Erstmal der Horst natürlich. Horst, du musst dein Mikro anmachen, vielleicht hängt es da dran. Links unten, da ist wahrscheinlich so ein Mikrosymbol durchgestrichen. Und dann musst du da drauf drücken. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hörst, was ich sage.
Links unten. Wenn unsere beiden Referenten das im Chat sehen, können sie ja vielleicht auch so drauf gehen. Ja. Dann würde ich zunächst mal Carlos das Wort geben, weil da waren ja auch Fragen an ihn gerichtet. Carlos. Entschuldigung, Heinz, Entschuldigung. Ja. Heinz, hörst du mich noch? Ja, ich höre. Hier kommt was von der Host möchte Sie zum Diskussionsteilnehmer ernennen. Hat aber nichts damit zu tun, oder? Doch. Ja, gut. Wir können ja immer noch darauf eingehen, weil ich meine, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir auch in der Zeit bleiben. Und von daher würde ich jetzt vorschlagen, dass Carlos zunächst mal auf die Fragen eingeht, die an ihn gerichtet worden sind. Carlos. Heinz, hörst du mich? Horst, jetzt höre ich dich, ja. Jetzt hörst du mich, wunderbar. In diesem Vortrag wurde ja gezeigt, dass diese Plattformarbeiter sich nur zu einem geringeren Prozentsatz gewerkschaftlich organisieren und dass der Kreis derjenigen, die meinen, sie brauchen da gar nichts mit Gewerkschaften, ja verhältnismäßig groß ist, sage ich mal. Woher kommt das? Kommt das daher, dass die stärker das Bewusstsein entwickeln, Selbstständige zu sein? Oder kommt das daher, dass wir als Gewerkschaften vielleicht auch noch gar keine Vorstellungen haben, wie wir deren Interessen konzentrieren und deren Interessen halt eben vertreten können? Ja, vielen Dank, Horst. Jetzt würde ich doch vorschlagen, dass zunächst Carlos antwortet und dann vielleicht auch Kurt nochmal drauf eingeht. Carlos. Me gustaría responder algunas de las cuestiones que se han planteado en el debate. Sobre todo lo que tiene que ver, o las intervenciones que han ido dirigidas a poner encima de la mesa la problemática de la afiliación. A ver, el sector de las plataformas digitales de reparto y otros nos encontramos varias problemáticas. En primer lugar, que en España los de reparto hasta el día de hoy, por ahora, son autónomos. Las empresas les contratan como autónomos. Por tanto, eso ahí ya hay una problemática y una dificultad que nos encontramos en el movimiento, se encuentra el movimiento sindical. Pero luego hay una altísima precariedad y altísima rotación. Normalmente, el trabajo que se desarrolla de reparto en estas plataformas digitales es un trabajo, digamos que de paso, ¿no? Es un primer paso para luego encontrar otros trabajos. Y vemos altísimas tasas de rotación de los trabajadores, ¿no? Trabajadores que trabajan a través de estas plataformas 2, 3, 4, 5 o 6 meses. No obstante, yo creo que la mejor opción que el movimiento sindical puede asumir es acercarnos a la problemática. No esperar a que la problemática venga a nosotros, a que los trabajadores vengan a nosotros, sino nosotros hacer una labor de acercamiento al colectivo, al conjunto de estos trabajadores. Y en todo caso, la problemática que nos encontramos en este ámbito es una problemática que también nos encontramos en otros. En términos generales, el sindicato y la presencia sindical se encuentra enormes problemas para tener presencia en lo que podemos llamar los espacios más débiles y más precarios del mundo del trabajo, ¿no? Donde hay enormes tasas de temporalidad, enormes tasas de rotación, bajos salarios y donde el sindicato no está. Y creo que la mejor opción es que el sindicato exprese su voluntad de acercarse a estos ámbitos y no esperar a que los trabajadores de estos ámbitos vengan a nosotros, porque esto, en definitiva, creo que nunca va a ocurrir. Se ha comentado, o se ha puesto encima de la mesa cuál es el planteamiento de, llamémoslas, empresas, organizaciones empresariales más clásicas. Yo creo que en relación a las plataformas, el trabajo a través de plataformas y las empresas, digamos, más clásicas, más convencionales, nos podemos encontrar al menos dos escenarios. Un primer escenario es el que he comentado yo, ¿no? Empresas que se dedican a un tipo de actividad, que se encuentran con la competencia desleal de estos nuevos modelos de negocio de estas plataformas digitales, ¿no? Y ahí chocan y se produce una tensión. Pero también nos encontramos en otro escenario, y este es muy preocupante y es un gran reto, cómo empresas convencionales, empresas clásicas, empiezan a subcontratar determinadas actividades, empiezan a externalizar determinadas actividades a través de estas plataformas digitales. Os pongo un ejemplo. No sé si conocéis, en vuestros países tiene presencia una plataforma digital que se llama TaskRabbit.
No sé si la conocéis, es una plataforma digital a través de la cual trabajadores de cualquier tipo de actividad o servicio pueden encontrar clientes y desarrollar su actividad. Desde personas que te van a hacer la compra, desde personas para el reparto, desde fontaneros que van a tu casa, cualquier tipo de actividad. Por si tú en tu casa quieres colgar un cuadro, pues puedes encontrar a alguien a través de esta plataforma y va y te lo cuelga, ¿no? Digamos que son plataformas multiservicios, ¿no? Bueno, pues esta es una plataforma digital que ha comprado la empresa IKEA, llamémosla una empresa más clásica, más convencional, a través de la cual está empezando a subcontratar y a externalizar la actividad del montaje de muebles que realiza IKEA en las casas de quien compra, de los clientes que compran un mueble y requieren ese servicio. Es decir, IKEA antes tenía una actividad para la que tenía, por ejemplo, imaginemos, contratado laboralmente a trabajadores y era la actividad de montaje de muebles. Bueno, pues esa actividad, esos trabajadores quizá hoy están siendo expulsados, despedidos de IKEA y la actividad está siendo subcontratada, externalizada a través de esta plataforma que se llama TaskRabbit, que por cierto ha sido, como lo comentaba antes, comprada por la empresa IKEA, ¿no? Y hoy nos encontramos con plataformas estilo Upwork o Freelancer, ¿no? Donde se desarrolla un trabajo, por ejemplo, de muy alta cualificación o alta cualificación o plataformas que están relacionadas con el contenido con contenidos, con elaboración de contenidos, ¿no? Y por a través de la cual trabajan muchos periodistas. Bueno, pues muchas empresas clásicas pueden, y seguro que están haciendo, lo que están haciendo es subcontratar a través y externalizar el trabajo a través de estas plataformas, que les pone en contacto con un mercado de trabajo a nivel mundial. Es decir, hoy tenemos una plataforma digital que puede ser de Estados Unidos, una empresa española que contrata un determinado servicio a un trabajador de Suecia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que subrayar la necesidad de intentar ordenar y articular todo este fenómeno del trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales desde espacios supranacionales. Por eso el papel que tiene la Unión Europea, el papel que tiene el Parlamento y la Comisión a día de hoy es tan importante, ¿no? Porque sí hay plataformas que podemos abordar a nivel nacional, aunque tienen una dimensión y una dispersión supranacional, ¿no? Está presente en muchos países. Pero hay plataformas que ya jugamos en un campo de trabajo, o sea, en un escenario en el que se construye un campo de trabajo a nivel mundial, ¿no? Y ese es otro de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Se hablaba del papel de los clientes. Yo creo que también el movimiento sindical, digamos, la izquierda social y la izquierda sindical, tenemos que poner encima de la mesa que es imposible sostener en base a la precariedad todo el crecimiento de, llamémoslo, comercio electrónico, todo el crecimiento de ocio en el hogar, ¿no? A día de hoy todo este espacio, toda esta actividad está sustentada por una enorme precariedad, ¿no? Lo vemos con estas plataformas digitales de reparto que estamos viendo, ¿no? Bueno, creo que tenemos que hacer un trabajo de concienciación, de pedagogía con los clientes, con la gente que consume a través de estas plataformas, para que sean conscientes de que una empresa te lleve algo a tu casa, ya sea comida, ya sea ropa que has comprado, ya sea lo que sea, no puede salir barato, no puede salir a 0 euros, no puede salir a 1 euro, sino que somos responsables y debemos estar convencidos y hacer pedagogía para que todo el mundo asuma que hay que pagar un poco más para el desarrollo de estas actividades y estos nuevos sectores. Creo que hay un tema muy importante también en las plataformas digitales de reparto, que se ha comentado, que es la cuestión de los trabajadores migrantes. En España hay dentro del colectivo de riders hay una presencia muy importante de trabajadores migrantes, muy importante. Y creo que esto también es una de las grandes dificultades que nos encontramos a la hora de llegar y contactar y vincular al sindicato con personas que vienen de otros mundos, que vienen de otras sociedades, que tienen modelos de relaciones laborales en la cabeza de otro tipo, de otro estilo, que no son el clásico o el europeo, y por tanto cada vez entran en contradicción y en tensiones con la situación actual que existe en España. Además, en muchos casos, seguro que pasa en vuestros países, en España se ha producido un fenómeno muy, muy preocupante y muy dramático. Muy
muy preocupante, muy dramático, que consiste en que determinados trabajadores de estas plataformas de reparto alquilan sus cuentas de conexión a otros trabajadores migrantes que llegan, ¿no? Y esto ha producido determinados dramas. Hace unos meses falleció un trabajador de Bangladesh, creo que era, o de Nepal, en Barcelona, de un trabajador de Globo, que lo que estaba haciendo era alquilar la cuenta a otro trabajador, ¿no? Y esto se produce por ese no reconocimiento de la laboralidad, ¿no? Y luego finalmente termino con una cuestión que se ha comentado. Se ha hablado de la posibilidad de elección de estatus, ¿no? De que determinados trabajadores pudieran elegir si quieren ser laborales o si quieren ser autónomos, ¿no? Creo que alguien se ha comentado y de hecho en muchos casos estas plataformas digitales están impulsando este tipo de opciones. Bueno, lo que vienen a decir el conjunto de sentencias que yo conozco a nivel europeo y en España es que a nivel laboral, en el ámbito laboral, uno no puede elegir el estatus. El estatus se le da en base a cómo se desarrolla la actividad. Y si hay subordinación y si hay ajenidad en la relación empresa-trabajador, si los trabajadores estamos subordinados y somos dependientes de la dirección, la organización de la empresa, pues tendremos que ser sí o sí trabajadores asalariados y se nos deberá aplicar el derecho del trabajo, los derechos tanto individuales como colectivos recogidos en nuestra legislación. Si no se da esta situación de subordinación y de dependencia, pues un trabajador tendrá que ser y podrá ser autónomo. Creo que el problema de los autónomos viene en otro sentido. El problema de los autónomos es que ha habido una transformación de la composición del colectivo de autónomos. Y aquel autónomo clásico que verdaderamente tenía de independencia y autonomía se ha ido sustituyendo o cada vez cobra más peso un autónomo que Eurofound o estudios de Eurofound catalogan o sitúan en el 30% del colectivo, un autónomo cada vez más vulnerable, un autónomo cada vez menos autónomo y más dependiente de las decisiones empresariales. Es decir, lo que nos encontramos es cada vez, yo creo, una mayor presencia de lo que podemos conocer como el falso autónomo. Y yo creo que esto también el sindicalismo, la izquierda social, la izquierda política y el movimiento sindical debe dar respuesta a este colectivo de autónomos, pero no para abrir la posibilidad de elección de los trabajadores, porque en el mundo del trabajo todos sabemos que no hay posibilidad de elección, sino que lo que tenemos que garantizar es que allí donde se da la dependencia y la ajenidad, se tiene que respetar el derecho del trabajo, nuestros derechos tanto individuales como colectivos y el sistema de protección social. Y luego, a los que son autónomos, realmente autónomos, habrá que mejorar los sistemas de protección social, pero no abrir una tercera vía y posibilidades de elección cuando en el mundo del trabajo no hay posibilidad de elección y cuando ya vienen diciendo los tribunales que lo importante es cómo se desarrolla la actividad y no es posible la elección del trabajador de su estado. Ja, vielen Dank, Carlos. Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass wie immer, wenn es ganz interessant wird, wir sicherlich noch weitere Fragen haben, beziehungsweise weitere Diskussionsbeiträge. Aber das ist ja auch sozusagen die Eröffnung dieser Diskussion, die wir an anderer Stelle auch weiterführen werden. Nur haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, sondern müssen zu dem nächsten Teil übergehen, damit wir deren Zeit nicht weiter abkürzen. Wir haben schon ein bisschen überzogen, aber ich möchte mich nochmal sehr herzlich bei Kurt, bei Carlos und bei den Diskussionsteilnehmern bedanken. Ich glaube, es sind mehr Fragen aufgeworfen, als wir jetzt gegenwärtig Antworten haben. Wir müssen diese Diskussion weiterführen. Ich glaube, dass es ein zentrales Thema für Gewerkschaften und für die Linke ist, gerade was auch die Status, soziale Absicherung und dergleichen angeht. Das ist ein ganz zentrales Thema. Aber ich möchte damit das erste Panel beenden, weil wir jetzt auch am Ende der Zeit sein. Und wir kommen zu dem nächsten Bereich, Organizing among Bikers and Other Platform Workers. Und hier wird Nikolai vom Mitglied des Europäischen Parlaments und der Gruppe Left im Europäischen Parlament wird hier der Moderator sein. Nikolai, du hast das Wort. Thank you so much, Heinz, and
and it is a pleasure to be among all of you, and great to see that so many has chosen to use your afternoon in these important discussions. So what we are to debate now is on organizing among writers and other workers on platforms. My name is Nikolaj Willumsen. As Heinz rightly said, I'm a member of the European Parliament representing the Red-Green Alliance from Denmark, and I'm also the coordinator of our group in the Employment and Social Affairs Committee in the European Parliament, and I have been asked to moderate this debate. And I think what we are basically discussing is an issue that has been discussed for many years, which is that when there comes new technologies, this should not lead to less workers' rights. And it's not a new discussion throughout history. There have time and time again come new technologies that have been created, new sorts of jobs, and employers that have tried to use this to decrease protection and salaries of the workers. So, but what we are discussing is one of, as I see it, the most burning issues on the European labor market right now, and that is the how to secure the rights and social protection on workers on platforms. And of course, here key is to secure that they have the right to organize and that they are organized. Throughout Europe, we see that workers on platforms are organizing. We see that there are court decisions questioning the claim of employers that their workers are in fact not workers but self-employed, or bogus self-employed as we would claim. And we see that trade unions are making collective agreements with platform companies. Most recently we saw in Denmark that the 3F union have made a collective agreement with the writers, for the writers at Just Eat, the company Just Eat. But at the same time we see that the writers on working for the Volt company are fighting to have decent conditions and not pay cuts. So I think it is an important discussion on how to organize and workers on platforms and writers. And with us to have this discussion, we have three excellent panelists. We have Elena Crasta, who is the European officer of the British Trade Union Congress, to speak on Uber and the court decision in the UK. We have Jack Campbell, who's here to give us a view from the writers on the streets. Jack Campbell used to be a Volt writer in Copenhagen, but he is now a trade union organizer for the 3F union in Copenhagen. And finally, but not least, we have Brahim Ben Ali from the private drivers union IBN in France, organizing self-employed drivers in France. And of course, after their interventions from the panelists, I invite all of you, the participants, to take part. You can do that by writing your question in the chat, or by writing your name, and then, if possible, I will give you the floor. But first, I'll start by giving you, Elena Cresta, the floor in order to tell us about the situation in the UK and your experiences on the trade unions. Thank you. I must always remember to unmute myself. Thanks for inviting us to this event. I think Carlos made a point very well earlier in that trade unions across Europe, also regardless of Brexit, often face the same challenges, and that the solutions are also quite common, it seems to be. Also by comparing the jurisprudence of the various tribunals across the piece. And there seemed to be a common, a common thread in all of these court cases. So I'm going to cover a little bit the court case, but I'm also very happy to announce that for the very first time, Uber actually agreed to recognize one of our unions just last week. So I have very, very fresh news to cover. But, the starting point is that the gig economy firms often like to portray themselves as slick technology innovators.
you know, doing new things in new ways, but actually the tactics that they employ are very familiar to trade unions because they're very old indeed. Employers were always trying, you know, there are very many honest employers out there, but some will always try to cut corners and increase their profit share by decreasing labor costs. And one way of doing that is to reject the responsibilities that come with being an employer. So, you know, and one of these cases is in fact Uber, which has sought to dodge its obligations by seeking to claim essentially that it is just a technology business and is not a taxi, a cab operator, and that its drivers are self-employed and therefore they're not entitled to the basic rights enjoyed by workers, which would include, amongst other things, the statutory minimum wage that exists in the UK, or indeed a workplace pension. So this is what essentially Uber argued back in 2016 when the whole case started in an employment tribunal, when two drivers, Mr. Aslam and Mr. Farah, and others, by the way, submitted a claim regarding precisely their employment status. So Uber argued that the drivers were independent contractors, but the employment tribunal disagreed and in fact decided that no, they were workers and therefore subject to employment legislation in the UK. And then in 2018, Uber appealed the decision, and the Employment Appeal Tribunal continued to confirm the line that said that the drivers were workers and not self-employed. And the Employment Appeal Tribunals also raised the issue of working time and said that while the workers were, you know, were still to be considered at work, even when they were waiting in between pickups. And so determined how the driver's working time was to be set, and that is very important for calculating the minimum wage. And so, you know, the case went all the way up to a court of appeal, which again confirmed the previous judgments, and once and for all said that the status of these drivers was that they were workers, and they were not just working when driving passengers to their destinations, but also when they were, you know, connected to the app, but not actually driving and just waiting for a new request. So what are the factors that the Supreme Court took into account? This is what I would call a big reality check for Uber, the employers, and anyone else looking at these cases. A big reality check on who is in control in this peculiar employment relationship, who exercises control. And as I said earlier, Uber's main argument was that the drivers were independent contractors because in the written contract, Uber was described as an independent company, and the drivers were described as customers who received access to the app in return for a service fee. So you can see how Uber was being very clever with the wording of this contract, and that in fact there existed another contract separate to that one between the drivers and the passengers for the taxi service. And so Uber argued that in practice, the drivers did not work for Uber, but in fact, they only worked for the passengers, as if the end client could in fact, you know, take on the responsibilities of an employer. So luckily, the court completely disagreed and said that the true picture of a working relationship
may not be fully represented by a written agreement, even when this agreement has been read, understood, and signed by both parties. And therefore, it is the real situation and the conduct of the parties that must be considered when determining worker status. So the starting point should not be the written agreement, because it is more important to focus on the purpose of the legislation that protects the workers. So in its ruling, the court sets out 5 key factors which led to their decision, which all hinge around the notion of control. So Uber has control over how much the drivers are paid for the work they do. And it's Uber that sets a fixed fare for each of the trips and decides the service fee, which is deducted from the fares for the ride. Uber also has the control of whether the fares are refunded fully or partially if there's a complaint by a passenger, for instance. So in none of this, the driver has a say. Uber also requires the drivers to sign and accept a standard written agreement that sets out the contractual terms for the service performed by the drivers. But the drivers do not have any right to amend this. So there's a take it or leave it on what's on the table. Uber also controls the driver's choice about whether to accept or decline passenger journey requests once they have logged onto the app. And it does not inform the driver of the destination of the journey requested. So the driver actually cannot decline based on the destination. Let's say if it's too far off and they're about to end their shift. Uber can also penalize the drivers if they decline or cancel too many requests by just sending warning messages to improve performance. And this is another, very modern use of artificial intelligence as a managerial tool, to control workers' performance. And Uber may also log drivers out of the app if the performance doesn't improve. And again, this is from the Uber's perspective. The point of view of the workers is never expressed. Uber has also a significant amount of control over how the driver delivers the services in terms of the pickup location and also setting out the route to be followed on the journey. And the drivers are likely to receive a negative customer feedback if they, if they don't stick to a set route, because that's deemed to be the shortest or otherwise. And Uber also uses the customer rating to monitor the performance. And when this rating does not meet the standards set by the company, the driver's access to the app can be terminated. And finally, Uber restricts the communication between the drivers and the passengers to ensure that no relationship develops between passengers and driver beyond the journey they were contracted out for. And Uber handles all the complaints and any further interactions. So as explained in this series of factors that the court considered, the control is totally in the hands of the platform, and the worker doesn't really have any say into any of this. So what are the conclusions that can be drawn? The court was very clear that even the most elaborate contract cannot be used to block the purpose of the legislation, which is intended to protect workers. So no matter how clever employers get in drawing up these contracts, one always has to go back to the primary purpose of the legislation. And this court defeat should be really a reminder to that
to everyone that is not up to the employers to decide if and when protections apply to the people who work for them. And so, it puts a stop to this infinite discretion that the employers seem to have in this modern world. And one argument that has been comprehensively demolished by the court is that there is a trade-off between rights and flexibility, as if we couldn't have both. And so, this is not just peculiar of UK courts, but also in overseas cases. The courts have found that just because someone has the flexibility to choose if and when to work, they don't automatically lose their employment rights, which I think is a very, very important concept. It brings us back to basics. And there are some platform employers who have taken a completely different attitude. For instance, Just Eat, which is a rival to Uber food delivery arm, said that it is in fact paying couriers the minimum wages, sick pay, and pension contributions. And it goes to show that, where there is a will, things can be done differently. So I will conclude with some recommendations for the legislator, and not just, what I'm about to say obviously is very relevant to the UK government as the legislator, but I think, as Carlos pointed out earlier, we have a great opportunity in the European Union. And so what I'm about to say would also go for the European legislator. But also some recommendations for more enlightened employers, if you like. So taking tribunal cases, it's costly and time consuming for both parties. So, I think we all agree is best avoided and is a last resort. And in fact, the sensible way forward for Uber and other platform employers is to negotiate with unions and discuss what would be the best way to proceed. And it seems that finally Uber too has come to this conclusion and has reached at the end of May, on the 26th of May, in fact, an agreement with the GMB union in the UK. The agreement allows unions access to the drivers' hubs to offer support and help to the drivers. And the union will also be able to represent the drivers if they lose access to the app. And it will meet quarterly with the management to discuss various issues and concern. And I think one of the issues that the union is likely to take up immediately with Uber's management is the new pay scheme, which Uber immediately introduced to show goodwill, but it continues to ignore the Supreme Court ruling that the drivers' working time should be calculated from the moment they log onto the app until they log off, regardless of whether they are at the wheel. The agreement also says that accepts the drivers will not become members automatically, but they will be able to sign up and take part into collective bargaining. On the drawbacks, this agreement with the union does not include Uber Eats service, which is the food delivery that employs around 30,000 couriers. So, from a trade union point of view, there is still obviously some work to do, because ideally all workers employed by Uber should be covered. But again, going back to the responsibility of the legislator, because the power dynamic between unions and employers is always unbalanced, as we know, governments cannot just sit by, and in fact they should legislate to tilt this balance. And they could, for instance, introduce a statutory presumption that individuals have employee status unless the employers can demonstrate otherwise, so that genuine self-employment can remain a choice for individuals and not something that is imposed by the employers who does not want to take on full employer's responsibility.
The employment tribunals also need to be given the power to make wider recommendations, because in the UK, the decision only applies to the people who brought the claim forward and does not extend to the entire workforce. And it would be helpful instead if these court decisions were extended to the whole workforce, rather than having, worker after worker bringing their own claims. And in many workplaces, trade union reps help workers understand and enforce their rights. So it's critical that trade unions also have a right to access to workplaces. And it's, this year of pandemic where we've all been cooped up in our homes where possible, while the drivers were out there, continuing to work on the front line. I think digital access to workplaces becomes critical for trade unions. So the trade union rights as well have to evolve with time. Elena, I'm sorry, but you really have to wrap up because there's only 20 minutes left of the whole debate. I will just conclude with the words of Mick Ricks, who's the national officer for the GMB union, who described the deal as being groundbreaking. And showing that gig economy companies don't have to be a wild west on the untamed frontier of employment rights. And when tech and private hire companies and union work together, everyone benefits. And so the GMB union now call on all other operators to follow suit to ensure a secure world of work. Thank you. Thank you so much, Elena, and we will jump straight away to you, Jack Campbell. It's good to see you again. Last time we met, we were visiting the striking Bolt riders in Copenhagen. So, yeah. But here we are online. So please take us away on how to organize riders in the street. Yeah, sure. So I made a little presentation, so I'll just share my screen. Okay, so I'll just briefly talk about my time organizing as a Wolt courier, and then move on to talk a little bit about the context in Denmark with a collective bargaining agreement coming in shortly. So Wolt are a Finnish food platform and the largest food platform company in Denmark. So they've got over 3,000 couriers working in Copenhagen alone, according to them. And they're also the largest food platform in every other major city in Denmark as well. They're also quite a large company in a lot of other Nordic and Baltic countries. So Norway, and a lot of different Scandinavian countries. As has already been mentioned, the typical kind of problems with Wolt, which are similar in other companies in other contexts. So couriers are considered to be self-employed, so don't receive sick pay. There's no guarantee of pay as well. There's no minimum wage in Denmark, but there's no when you work as a courier, you just paid per task that you do, basically. So I first became a Wolt courier in about January 2020, and I'd been made aware that some Wolt couriers were starting to organize and had formed a group called the Wolt Workers Group. They'd done that through I think a series of meetings between Wolt couriers and people working at a local branch of the union of 3F in Copenhagen. And a lot of that, it just kind of built through a few particularly dedicated kind of couriers who put a lot of time into it, and also it wouldn't have been able to have worked without some dedicated members of staff from the local union as well. So that self-organizing kind of comprised of problem-solving meetings. So helping couriers in terms of paying their taxes and setting up their own company within the Danish system.
as well as kind of more informal type things where couriers could kind of drop into the union and have a few drinks or have some sandwiches. So it kind of it was starting to have a lot of momentum kind of before the pandemic came fully into effect, I suppose. So yeah, there was quite a large kind of network of different couriers who were aware of this and were starting to get involved. But yeah, then obviously the pandemic hit, which made organizing pretty challenging. But myself and a few of the other kind of key members, I suppose, of the Wolt Workers Group sort of used that time to reach out to different media outlets. So one of the couriers, for example, appeared on the main flagship news program, the 9 o'clock news, and that had a very wide reach, and that was a real problem for Wolt because no, there hadn't been much kind of media attention towards couriers before. And Wolt management, when they spoke to media, were kind of able to peddle a line that the couriers are very happy with the kind of self-employment model that they have, and they're earning a lot of money, they've got a lot of flexibility, all the usual kind of arguments that you hear. But to have a courier speaking on the main news channel, saying the complete opposite, saying that they're trying to organize and that we deserve the same rights as others working in Denmark, was definitely an issue for Wolt. And yeah, a mixture of this kind of like media pressure, but also still trying to build a link through online meetings and different initiatives with couriers. This pressure led to Wolt starting negotiations with our union 3F, and those negotiations have been going on, I guess, for about a year's time now. So they're in discussions, and also, I mean, another thing that should be noted that came out of kind of the pressure that we feel that because of the pressure that we put on, the Wolt wouldn't admit to it, but we were calling for a form of insurance to be implemented because we didn't have any kind of insurance at all. Wolt did implement a form of insurance. It's not exactly the best insurance in the world, but the fact that they felt that they had to do that, we feel showed that we had some strength. So I think it is an interesting experience, and since then there's been quite a lot of activity, I suppose, from Wolt couriers. For example, Nikolai mentioned that there was a strike in February among Wolt couriers, and I think we in our kind of group of organized couriers and the union as well weren't necessarily aware of or didn't know these couriers who were going on strike. As mentioned, there's over 3,000 couriers working in Copenhagen, so we didn't, before they started trying to organize this strike, we didn't know them at all. There were maybe 150 workers on strike that day, so it shows, kind of going back to what Kurt was saying, that there is a level of militancy in this sector, despite the fact that there's very low organization levels, which I think is quite interesting. So I'll talk briefly just about the existing food delivery CBA. So that agreement was reached between again the union 3F, the transport sector of that union, and Danske Væl, who are an employment association, and Justy are the first company to sign into that agreement, and that agreement is coming into place in October. This is agreement which offers both the security and the flexibility to the workers. As many of you know, I'm sure, a lot of the platform companies really emphasize the flexibility in their working model, and there is something to be said for that flexibility, especially for a lot of younger workers who might be studying. This CBA shows that one doesn't necessarily have to go without the other, that you can
have the flexibility, but you can also have the security, both for those who are, you know, working part-time, but also for those who rely on it as their sole income, which as a job, they should be able to. So this CBA was, it was reached, I guess the negotiations were happening with Just Eat present at the table. So it is kind of, it's an agreement that was made kind of with Just Eat's model in mind. So Just Eat couriers were already employees, and yeah, there were certain aspects of it which work quite differently to the way that that, for example, Wolt operate. But this collective agreement represents basically a minimum of standards in terms of pay and conditions. So local kind of like company level agreements can still be reached, which might be quite different in some aspects, but this agreement is the bare minimum of the kind of standards that we'd expect in the sector. Having a collective agreement in place is definitely an asset to organising. So yeah, Nikolai mentioned that I'm working as an organizer for the union, and we're organising across all different food platform companies, and being able to say that there is a collective agreement that's coming into place. And you know, that agreement came about partly from workers pushing for it, and it's a massive help in terms of like trying to show the relevance of the union to workers, and especially obviously for Just Eat workers, who are the first company to sign into this agreement. So yeah, we're having more and more meetings with Just Eat couriers, and finding out what they think about some of the things in this agreement, and how we can properly kind of make sure that the company actually follow through on the aspects of this agreement when it comes into place. I'll just move on to the last bit. Oh. So yeah, so in terms of what we're hoping for coming forward, obviously, yeah, myself and a colleague are working as two organisers now for the union, specifically for food delivery workers, and we're working throughout Denmark. So in the three major cities in Denmark. So we're basically wanting to get a high level of organisation amongst those companies with a CBA. So we're hoping that other companies will join this collective agreement. And yeah, as mentioned, like the election of shop stewards across the workplace to ensure that that the good conditions are maintained. Another aspect is just having a higher level of union identity among food couriers. So something that I've kind of noticed while kind of organising with food couriers is that there are forms of organisation, but they're not necessarily linked to the union. So quite a lot of couriers know one another and they help one another with different things, but they don't necessarily see the union's place within that. So part of our project is to try and give support to that self-organizing, which is already happening, and show that that the union can be an asset to that. So for example, you know, couriers like often are asking each other, how do I do my taxes? How do I do X, Y, and Z? One, you know, potential solution to that could be join the union, and you can you can get proper tax advice and know that the advice that you're getting is legitimate, and also offer training in terms of stuff like this as well. And we're kind of, I guess we're listening to what the workers are wanting, I suppose, and what they what the problems are in their workplace, and what we can do to fix them, and then using that to kind of inform future negotiations. I guess, I mean, that's the minimum, I guess, of trade union organizing. And I guess finally I'll just end with there's particularly among Wolt couriers, it's a high level of migrant workers, particularly in Copenhagen. Probably like 60-70% of the workers are migrants. So
very recent arrivals to the country often, and just maybe don't come from contacts with similarly strong trade unions, or haven't really considered trade unions before. So I think something that we're really trying to do in this conference is useful for hearing from other people about exactly how we could go about doing that, is to try and I guess link the struggles between the existing organized workforce in Denmark and this younger, often migrant workforce in Denmark, and how to show that those the difficulties that they face in their workplace are the same, basically. So I'll just end there. Thank you, Jack, for an excellent presentation. And we will go straight to Brahim Ben Ali. Unfortunately, due to the fact that we are running over time and that we actually have a contract with the translator saying that they have the right to have 10 minutes of break, I will have to ask you to be very short, Brahim Ben Ali, and I apologize for that. But now you have the floor. Please take it away. Bonjour tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Merci de pouvoir me laisser intervenir dans ce webinaire. Je remercie d'ailleurs la députée Laila Chaibi, justement, qui nous permet aussi d'échanger. Je remets juste la vidéo. Voilà. Merci. Donc, je suis le secrétaire général d'un syndicat en France qui représente les intérêts des chauffeurs. Et aujourd'hui, notre combat est très difficile, mais grâce à la mobilisation, grâce à notre combat numérique, parce qu'il y a deux types de combats, deux types d'actions. On a l'action sur le terrain et l'action sur le numérique, le côté numérique. Et je vais parler de l'action sur le terrain. Il faut savoir que le dialogue social, ça fait des années qu'on discute avec les plateformes et que ça ne mène à rien du tout. Ça ne mène surtout qu'à renforcer les positions des plateformes, puisque à chaque fois, quand on essaye de clarifier notre situation, il faut savoir que nous défendons notre indépendance, eux sont d'accord, mais derrière, ce qu'ils font, c'est plutôt nous mettre, vous savez, cette présomption de salariat en évidence. Pourquoi? La présomption salariale existe à cause des ordres qui sont donnés par les plateformes numériques. Je rappelle, par exemple, que vous n'avez pas la possibilité de choisir votre tarif, votre temps de travail, les conditions de travail. On vous impose un rythme de plus en plus difficile. On a la pénibilité au travail. Je rappelle que mes collègues, en 2016, sont passés voire de 12 heures de travail à 18 heures ou 20 heures par jour de connexion. Et donc, ces plateformes-là, ce qu'elles font, c'est créer des tâcherons du 21e siècle. C'est-à-dire qu'en gros, elles considèrent que vous travaillez pour elles que lorsqu'elles vous disent d'effectuer une tâche. Sauf qu'elles vont complexifier la chose. Par exemple, sur la tarification, elles changent constamment le prix. Et donc, ce prix-là qu'elles imposent ne permet pas du tout de payer nos cotisations sociales et nos charges. Aujourd'hui, malgré l'arrêté de la Cour de cassation du 4 mars 2020, qui dit qu'il y a un lien de subordination donc caractérisé, puisque tous les éléments montrent avec, vous savez, le fait que quand vous dépassez un certain taux d'annulation, vous êtes déconnecté de la plateforme, ou le fait qu'on vous donne des ordres, clairement, hein, via donc des algorithmes et j'en passe, l'intelligence artificielle et tout. Et donc, malgré cela, on a toujours donc des échappatoires pour les plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'attente de pouvoir être requalifié en tant que salarié. Ce n'est pas ce que veulent les chauffeurs. Les chauffeurs, aujourd'hui, veulent montrer qu'ils ne sont pas indépendants. Ils veulent rester indépendants, mais montrer que le modèle des plateformes est un modèle de salariés. Et donc, aujourd'hui, elles se dédouanent de trois choses. Elles se dédouanent de leurs obligations sociales. Je rappelle que, par exemple, vous n'avez ni de temps de repos, ni vous pouvez consacrer le week-end en famille, ni vous n'avez de protection sociale. En vérité, on vous met dans un modèle d'indépendant fictif. Ensuite, on a l'obligation fiscale. Je rappelle que les chauffeurs, en tant qu'indépendants, payent la TVA de la plateforme Uber, puisque Uber déclare la totalité de la course et dit que vous utilisez une technologie, ce qui est fou quand même. Et donc, au final, on a vu les conséquences de ça dernièrement, pendant la période du Covid-19, où beaucoup, quand ils ont demandé leurs aides, ont eu un rejet de ces aides-là, puisqu'on leur dit qu'il y a une incohérence de chiffre d'affaires.
Vous avez oublié de déclarer 25% en plus de ce que vous prenez Uber. C'est incroyable. Et ça, ils se dédouanent de leur obligation fiscale. Ils utilisent un système qu'on appelle le pay-to-pay, c'est-à-dire un système fiscal qui leur permet d'optimiser justement leur rentabilité. Et après, ils se dédouanent de leur obligation en tant qu'employeur. Et comment ils font ça? Alors à chaque fois, ils disent on améliore. On améliore comment? Avec le dialogue social. Et le dialogue social, ce n'est pas de discuter et de ne pas améliorer les conditions de travail. Ils nous mettent, alors dernièrement, vous avez cette fameuse protection avec AXA Assurance, qui est une coquille vide. Quand vous regardez le contrat, vous voyez que vous n'avez aucune protection. Je rappelle que si, par exemple, vous avez une crise cardiaque ou un AVC ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas payé. Et si on vous reconnaît un accident de travail, admettons que vous êtes 3 mois hospitalisé, vous n'avez le droit qu'à 800 € pendant 15 jours, ce qui est dingue. Voilà, et pour les avoir, pour obtenir, ne serait-ce que ces 800 € sur les 15 jours d'indemnisation, je ne vous raconte même pas le chemin que c'est. Il faut carrément voilà, que le médecin fasse une demande à Uber et j'en passe. Voilà, ils essaient de complexifier la chose pour ne pas, encore une fois, prendre leurs responsabilités. Et donc, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le législateur en France ne prend pas ses responsabilités et nous avons donc des conflits politiques. Il faut savoir que vous avez les socialistes qui ne sont pas d'accord avec, par exemple, la République en marche, qui dit qu'il est absolument impossible de s'asseoir sur le code du travail, puisqu'aujourd'hui, il y a un code du travail. Vous êtes soit salarié, soit indépendant. Vous en avez d'autres qui disent non, il faut les laisser comme tels, ils sont indépendants, et essayer d'améliorer le dialogue avec les plateformes. Et donc, en France, c'est très, très compliqué, puisque notre président est vraiment pour ce modèle de plateformisation en France. Donc, il est très difficile d'avoir le législateur avec nous à nos côtés. Dernièrement, ce qui est quand même un espoir, c'est qu'il y a moins de 15 jours, le 21 mai, la Cour d'appel de Paris a requalifié donc un contrat de travail, c'est-à-dire qu'elle a pris la décision de l'arrêté du 4 mars 2020 de la Cour de cassation qui dit qu'il y a un lien de subordination. Et là, on a déjà donc une lueur d'espoir avec la Cour d'appel qui dernièrement dit non, c'est un contrat de travail. Et ce qui est intéressant dans ce que porte la députée européenne, c'est qu'aujourd'hui, il y a une présomption de salariat. Cette présomption de salariat, elle existe dans les décisions. Je rappelle qu'on a la Cour de cassation qui l'a dit. Nous avons la Cour d'appel de Paris dernièrement et aussi à Nantes aussi. Il y a un chauffeur aussi devant la Cour d'appel qui a été requalifié. Le Conseil des prud'hommes qui a été requalifié en tant que salarié. Donc du coup, il faut prendre en considération et dire qu'aujourd'hui, même si on saisit le tribunal va dans notre sens et qu'il faut absolument clarifier les choses et dire que nous sommes dans une présomption de salariat. Mais ce qui est fort chez Uber, c'est la technologie. Uber aujourd'hui utilise, vous savez, un patron numérique. C'est-à-dire qu'elle va dédouaner en disant c'est l'algorithme qui décide, nous ne décidons de rien, nous alimentons l'algorithme. Sauf que quand on regarde comment ils alimentent l'algorithme, c'est grâce à nos smartphones, à nos téléphones côté les informations des clients pour pouvoir construire un algorithme. Et quand on dit très discriminatoire, la notation, vous recevrez moins de patron en France d'une plateforme qui est Hitch, a mis la pression sur cette plateforme-là, a avoué et a dit effectivement, si vous annulez un nombre conséquent de courses, effectivement, vous recevrez beaucoup moins de courses. C'est comme ça, l'algorithme, il fonctionne comme ça. Et donc, tout fonctionne avec la notation. Alors, vous savez, on va me dire, mais c'est très bien de noter. Oui, la notation permet de noter un service. Mais si vous avez, par exemple, des clients, comme dernièrement, nous avons vu, vous savez, du côté chauffeur, des clients qui ont créé une espèce de notation pour être remboursés, par exemple, de leur service parce que ils savent que si demain, ils se plaignent à la plateforme Uber en disant, voilà, le chauffeur m'a agressé et j'en passe, alors que c'est totalement faux, ils vont se faire rembourser de la course. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça impacte directement le service du chauffeur. Et c'est très discriminant. Et donc, du coup, Uber ne vérifie rien du tout aujourd'hui. Nous, on considère que c'est tout pour le client, mais rien pour le chauffeur. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que la présomption de salariat permet aujourd'hui de dire à Uber, vous ne pouvez pas trouver d'échappatoire. Le dialogue social, pour moi, ne mène à rien. Je le dis honnêtement, il est question en 2022 de créer donc un syndicat qui va pouvoir créer
un syndicat qui va pouvoir discuter en exclusivité avec toutes les plateformes, mais quand on parle avec le législateur, on nous dit que ça sera juste un dialogue social. Le dialogue ne mène à rien avec une plateforme américaine qui s'assoit sur tous les droits. Aujourd'hui, il faut absolument clarifier la chose. Vous êtes soit un salarié, soit un indépendant. Je rappelle que nous, si on veut exercer en tant qu'indépendant, nous n'avons pas besoin d'être affiliés à une plateforme. Sauf que ces plateformes-là, aujourd'hui, elles détruisent le transport, elles détruisent le service en baissant les prix, en amenant donc les clients à consommer moins cher, toujours moins cher, comme Bolt dernièrement a créé des courses minimum à 5 euros. Vous imaginez 5 euros, si vous enlevez toutes les charges et les cotisations, le chauffeur, on a fait le calcul, il est à perte, à moins 2,75 € de perte pour chaque course. Alors que, sachant que sur la course minimum, il était déjà à perte. Et le discours de ces plateformes, c'est de dire, plus ils vont travailler longtemps, plus ils vont générer un chiffre d'affaires, plus ils vont pouvoir se payer. Sauf que derrière, ce qu'on a vu et constaté, malheureusement, ce sont des chauffeurs qui sont morts de crise cardiaque, et j'en passe. Ils sont morts très jeunes. On a des jeunes qui meurent à 30 ans, très très tôt, qui n'avaient pas d'antécédents, qui n'étaient pas malades, mais qui sont morts parce que voilà, ils ont exercé plus de 100 heures par semaine, ce qui est énorme. Et quand vous faites le constat, c'est que Brahim, excuse-moi, il faut que nous avons un oui, problème je vais avec terminer. les temps. Il faut que D'accord, tu fasses dans un instant. D'accord. Alors du coup, pour terminer, hein, voilà, il faut absolument aller dans les directives européennes. Aujourd'hui, les directives européennes sont très importantes. La présomption de salariat, c'est ce qui va permettre justement de clarifier les choses. Vous êtes indépendant ou vous êtes salarié, tout simplement. Et nous, pour terminer, on continue un combat parce que le combat aussi se trouve à l'intérieur des plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données personnelles et la surveillance des chauffeurs, c'est notre combat en tant que structure. C'est-à-dire on se bat contre la coquille Uber qui renferme des secrets d'espionnage, encore une fois, d'algorithmes qu'ils ne veulent pas déclarer et de programmes malveillants qui permettent de surveiller les chauffeurs à tout moment. Tout simplement. Merci. Thank you so much, Brahim Ben Ali. It was interesting to hear the situation in France, and thank you for enlightening us. Dear everybody, the problem is the time right now, and talking about workers' rights, the translators also have rights. So what we will need to do is that we will have to end this part of the debate here. I'm sure that if you have questions, you can write them in the Q&A, and then Elena and Jack and Brahim, I ask you to perhaps try to help answer the question in written form, because then we'll jump directly to a short pause and if possible get back to the next discussion about organizing Amazon workers in Europe 5 minutes past past half past, 4:35 if possible, or 10 minutes of break. So we start 20 minutes to 5. That's easier, and then you have the 10 minutes, dear translators. Thank you for your excellent work. Thank you to our excellent panelists, and sorry that there were not much more time for this interesting discussion, but thank you for taking part today. And for the rest of you, you can grab a cup of coffee and stretch your legs, and then in 10 minutes we'll be back with an extremely interesting program. So don't disappear. We haven't finished this discussion yet. So see you soon.
Nikolai, just a technical check. Can you hear me? Yes, okay. Jack, can we start? Of course. Is the translation ready? Yes. Everything is ready. I could hear you with my headset. Can you repeat, please? Can we start? We are ready, so whenever you want. Okay. Okay. So I will continue and I will speak in German. Ich freue mich jetzt zum letzten Part dieser Konferenz zu kommen. Vielleicht vorweg. Es tut mir und auch dem ganzen Vorbereitungsteam natürlich leid, dass wir nicht den Raum haben, uns auszutauschen, gerade auch in den Pausen vielleicht ein größeres Netzwerk zu spannen. Aber es war ein Ansinnen unsererseits, natürlich auch die Tune-Konferenzen in den Zeiten der Pandemie online weiterführen zu können. Wir hoffen alle gemeinsam, dass wir nächstes Jahr auch in einem Raum stehen und dadurch auch die Diskussionen vielleicht fruchtbarer werden. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und die Überschrift dafür lautet, von unten organisieren, der Fall Amazon. Wie die Überschrift auch deutlich macht, war es in der Vorbereitung des Tune-Netzwerks und für uns, für die Linke im Europaparlament, ein relevanter Punkt, hier in diesen Diskussionen tatsächlich auch die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort aus den Betrieben zu Wort kommen zu lassen, die wichtige Kämpfe führen in den neuen Formen des Wirtschaftens, der Plattformarbeit und eigentlich auch damit klare Signale setzen. Ein solches Signal, eine solche Plattform ist Amazon. Wie alle wissen, gehört Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, zu den reichsten Menschen dieser Welt. Und er persönlich besitzt sogar teilweise mehr Geld, hat ein größeres Vermögen als einige Staaten auf dieser Welt. Und wir müssen natürlich darüber reden, bei einer solchen Firma, bei einem solchen vermögenden Menschen, dass hier tatsächlich dieses Vermögen ja auch aufgebaut wurde auf der Arbeit der vielen, vielen ArbeiterInnen in den verschiedenen Ländern, in denen Amazon agiert. Und es wird auch immer verstärkt international geführt, der Kampf. Wir als Linke streiten für auf der einen Seite, dass Amazon seinen gerechten Anteil an Steuern zahlt. Also wir streiten für Make Amazon Pay, aber wir unterstützen auch den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort für einen Tarifvertrag, für gerechte Löhne und für gute Arbeitsbedingungen, denn es geht nicht nur um die Entlohnung, wenn wir über Amazon reden, sondern auch um die Arbeitsverhältnisse, in denen sich die Arbeiter bewegen. Als Beginn möchten wir mit Donato Pignatiello, ich kann nicht so gut so gut Italienisch, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er ist ein Vertreter der Gewerkschaft aus Italien, der Ziegelgewerkschaft, also der Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Bitte, Donato, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, sprich es nochmal richtig aus, damit wir es einmal richtig hören. Und du selbst bezeichnest dich als Lieferkettenarbeiter, stehst im Zusammenhang mit dem Arbeitskampf und ich bin gespannt darauf, was du uns mitzuteilen hast. Buongiorno a tutti, intanto grazie per questo invito e per questa grossa opportunità di essere qui con tutti voi e scusate anche l'emozione perché, ripeto, per me è
un grande appuntamento quello di essere qui con voi oggi, con l'Europa, a parlare di questo tema che ci coinvolge tutti quanti. Allora, vi faccio una piccola cronostoria di quello che in Italia abbiamo fatto per arrivare dove siamo arrivati fino ad oggi. 4 anni fa Amazon si è presentato appunto in Italia e si è tolta la maschera e ha voluto gestire per l'appunto anche l'ultimo miglio direttamente lui, perché prima si affidava al corriere classico, a TLS, UPS, DHL, ai player al di fuori del suo contesto. Diciamo che stava un po' snasando il mercato, stava prendendo le misure al mercato e quindi si è affidato a tante aziende esterne che hanno cubato in pancia N lavoratori. Inizialmente si affidava a grosse aziende, per dire 3 aziende occupavano un impianto solo e queste 3 aziende cubavano 400-500 lavoratori. Però poi quando ha capito che noi con la nostra lotta riuscivamo a bloccare le singole grosse aziende all'interno degli impianti, ha cominciato a spacchettare la forza lavoro. Quindi da un'azienda di 200 lavoratori ha preferito farne 4 da 50 lavoratori. Così se prima in un singolo impianto c'erano solo 3 aziende che cubavano 500 lavoratori, adesso ce ne sono 7, perché lui tende a spacchettare la forza lavoro per evitare che questa forza lavoro faccia fronte comune. Però diciamo che all'interno di queste prime aziende in Lombardia e in Italia che cubavano già questi lavoratori, la sindacalizzazione è partita da subito, quindi è partita da subito perché all'interno degli impianti esistevano vari contratti collettivi nazionali. Non dico che non erano buoni, non erano legittimi, però non erano gli appropriati, cioè non erano specifici per noi lavoratori, per noi drivers. Quindi la prima grossa battaglia che abbiamo fatto e che ha unito un po' tutti i lavoratori degli impianti è stata quella di un contratto collettivo nazionale unico, che era quello della logistica trasporto merci. Quindi ho ottenuto questo primo passaggio dove abbiamo identificato, cioè abbiamo dato un'identità al lavoratore in Amazon, al driver, siamo riusciti a dargli un'identità con un contratto collettivo. Però automaticamente in questa partita a scacchi Amazon ha capito che doveva spacchettarci, perché ormai eravamo uniti. Però fondamentalmente quando lui ci ha spacchettato in varie aziende non ha fatto altro che contaminarsi automaticamente nelle varie aziende che lui ha spacchettato, no? Quindi se prima eravamo 100 sindacalizzati in una singola azienda, quando ha spacchettato le aziende, in 4 aziende c'erano 20 sindacalizzati qua, 20 di qua, 20 di qua e 20 di qua, quindi questo diciamo che è un po' anche favorito a noi di estendere la sindacalizzazione. Quindi una volta ottenuto questo contratto collettivo della logistica trasporto merci nella filiera di Amazon, abbiamo cominciato a lavorare, perché prima eravamo in un contesto provinciale, eravamo ad Origgio, che è uno degli impianti storici in Italia, in Lombardia, dove è partito il business di Amazon dell'ultimo miglio. Quindi affidandosi a delle flotte interne gestite da lui, ma non perché noi siamo tutti indiretti come driver, però comunque la sua ingerenza è nota, nel senso che comunque sia per via del suo device, della sua applicazione e del suo controllo, comunque è lui ufficialmente che gestisce le flotte, quindi le aziende sono dei passacarte per noi, sono un muro tra la responsabilità che ha Amazon con i lavoratori. Lui affidando il lavoro a delle aziende esterne si solleva da ogni responsabilità di quello che poi succede in queste aziende per consegnare i suoi pacchi, perché giustamente dice non è competenza mia, parlate con le vostre aziende. Difatti noi non dialoghiamo con Amazon direttamente, dialoghiamo con delle associazioni datoriali che appunto hanno in pancia tutte le aziende che lavorano per Amazon, quindi si sottrae direttamente al dialogo con gli indiretti. Lui si toglie qualsiasi responsabilità, ma questo è il nostro paese Italia che permette di fare questo. Quindi il primo problema che abbiamo in Italia sono le leggi che concedono a queste multinazionali di fare ciò che vogliono, diciamo che tra virgolette non è che sono loro colpevoli di fare ciò che vogliono, glielo concediamo noi di fare ciò che vogliono. Quindi la prima cosa che ci serve sono delle norme italiane, europee, che comunque mettono dei paletti a queste multinazionali. Poi non vi parlo di tasse, che magari non è anche un mio tema, quello è un tema vostro, le tasse, però è inutile che discutiamo, non lascia nulla sul territorio in cui si insedia, se non un lavoro precario, iperproduttivo e stracontrollato. Dopo magari nel dettaglio vi spiego meglio cosa intendo. Quindi questa nostra prima battaglia da un contesto provinciale, di una singola provincia della Lombardia, abbiamo cominciato a estenderla a tutta la Lombardia, perché è assurdo combattere una parola sbagliata, chiedo scusa,
governare un committente del genere parlando in un contesto locale. Infatti io sono, diciamo, onorato, anche questo è un parolone, però sono onorato di essere qui insieme a tutti voi, insieme all'Europa, a cercare di capire se possiamo collaborare insieme per riuscire a contenere quello che sta facendo questo committente in Italia e in tutta Europa. Quindi fortunatamente siamo riusciti a sindacalizzare un bel pezzo della Lombardia, ma tantissimo, perché la sindacalizzazione in Lombardia e in Nord Italia è fortissima. Questo è dovuto perché? Perché in Nord Italia le leggi sul lavoro e lo Stato è presente in quella forma minima che ci garantisce di riuscire a sindacalizzarci. Se già cominciamo a scendere nel Sud Italia, il lavoro è veramente un'arma di ricatto, quindi i sindacati nel Sud Italia non riescono a essere così forti come sono nel Nord Italia, perché il ricatto del lavoro nel Sud Italia è spaventoso. Quindi la sindacalizzazione nel Sud Italia è molto più lenta, però grazie a questo volano del Nord Italia che è riuscito a influenzare tutti i lavoratori italiani, ma non solo con il classico sindacato, la CGL, ma anche con la rete che abbiamo fatto noi lavoratori, con Facebook, con i messaggini, siamo riusciti a mettere insieme tutti i lavoratori di questa filiera. Pian piano siamo riusciti dallo sciopero locale di Origgio, dallo sciopero della regione Lombardia, siamo riusciti con i nostri direttivi interni, continui colloqui, assemblee, riunioni, siamo sempre sui piazzali, siamo riusciti a fare questo benedetto famoso sciopero nazionale italiano della filiera tutta, dal driver al magazziniere all'indotto anche che si produceva in Amazon. Quindi tutta l'Italia del settore logistico all'interno di Amazon siamo riusciti a coinvolgerlo. È stata una fatica immensa. Sono voluti 4 anni di questo percorso. Io sono uno di quelli, insieme a una manciata di altri lavoratori come me, perché io sono un driver di Amazon. Adesso sono all'interno della struttura della CGL, ma sono comunque un driver. Fino a 4 mesi fa ero sul furgone. Anche io mi facevo 150 fermate al giorno con dei ritmi che neanche una catena di montaggio degli anni 60 funzionava a questi livelli qua. Comunque, grazie a questa manciata di lavoratori che hanno voluto appunto mettersi in gioco, siamo riusciti a coinvolgere veramente tutte le regioni italiane. Adesso siamo riusciti a mettere al tavolo, sì, Amazon per quanto riguarda i lavoratori diretti dei magazzini, e siamo riusciti a mettere contestualmente anche al tavolo Comtrasport, che è quell'associazione datoriale che gestisce gli indiretti. Quindi siamo riusciti in Italia finalmente a farlo sedere al tavolo anche grazie all'intervento del nostro Ministro del Lavoro. Siamo riusciti a coinvolgere anche il governo. Quindi il nostro Ministro del Lavoro fa da garante a questa trattativa che è iniziata 2 mesi fa. Ci ha ricevuto il 15 di maggio, ha convocato le parti sociali, che sono appunto i sindacati, le organizzazioni datoriali ed Amazon, per sapere lo stato dell'arte del nostro percorso. Quindi è riuscito finalmente a far dialogare questi 2 grossi colossi che sono i sindacati ed Amazon, per un obiettivo comune: raggiungere una trattativa che possa mettere insieme i lavoratori diretti ed indiretti ad uno stesso tavolo, perché noi il nostro obiettivo è quello, non è spacchettarci driver, magazzinieri, cooperativi. Il nostro obiettivo è tutti insieme sotto quel tetto, perché così la forza, anche la nostra forza, aumenta rispetto a quello che lui ha. Il suo dividerci diretti e indiretti fa sì che noi ci spacchettiamo. Già lui crea questo lavoro occasionale, che poi è veramente un'assurdità. Una macchina che produce lavoro e soldi come questa committenza, creare questo lavoro occasionale, ve lo spiego perché la sua natura, lui vorrebbe solamente lavoratori part-time a chiamata, perché si nasconde dietro i suoi flussi, i picchi e i suoi flessi, quindi io non riesco a controllare quanto il cliente ordina, quindi non posso avere una flotta fissa, quindi si nasconde dietro questo suo, non è ingovernabilità dei numeri, perché li sa governare bene i numeri, li sa governare molto bene i numeri, però dice che siccome il mio lavoro è fatto di onde, ho dei picchi, ho dei flessi, una flotta stabile non me la posso fare, quindi voglio uno zoccolo duro fisso, ma tutto il resto deve essermi concesso. Quindi siccome vi porto lavoro, datemi questa possibilità di essere flessibile, però la flessibilità molte volte nasconde la precarietà. Quindi cerchiamo di capire se siamo noi che dobbiamo inseguire lui perché ci dà il lavoro, o è lui che deve stare a delle regole che sono ben scritte nella roccia da anni dai nostri genitori che ci hanno lasciato con guerre, con morti sul campo. Arriviamo noi per i freschi, i nuovi tecnologie, la tecnologia, quindi buttiamo via tutto quello che è stato nel passato. Questa è una domanda che tutti ci dobbiamo porre, cioè il lavoro, che cosa è diventato? È un mercato anche il lavoro? Non è un mercato il lavoro.
perché se lo facciamo diventare un mercato e vendiamo il lavoro, abbiamo perso tutti. Io mi rifaccio nel paese in cui vivo, io vivo in Italia, e il primo articolo della nostra Costituzione è ben chiaro a tutti. L'Italia è un paese fondato sul lavoro. Allora, se vogliamo ridare valore al lavoro di per sé, allora non ci dobbiamo piegare a tutti questi multinazionali che arrivano e ci sventagliano davanti il lavoro come se fossero patatine, perché allora il lavoro deve essere qualità di vita, il lavoro deve essere dignità, il lavoro mi deve permettere di vivere. Ma se il lavoro permette solamente a queste multinazionali di guadagnare, di fare profitti spaventosi, sbeffeggiando tutto ciò che è stato conquistato in passato, ma adesso non mi voglio legare a ciò che abbiamo acquisito col diritto, perché anche la pena di morte è un diritto, ma per fortuna l'abbiamo tolta, giusto? Quindi non è che un diritto acquisito vuol dire che allora è giusto e sacrosanto e non si tocca, però le regole si cambiano in due, non te le fai da solo le regole si fanno con i lavoratori, le regole si fanno con le parti sociali. Se ti vuoi fare le regole da soli, noi in Italia abbiamo fondato la parola amasoncrazia. Se la democrazia ormai non esiste più, c'è la amasoncrazia. Io decido, io faccio, io vado avanti. O mi ascolti e vivi con me, se no io vado avanti lo stesso, perché è uno schiacciasassi Amazon. Ci ascolta perché deve far vedere almeno che ci ascolta, ma comunque lui va avanti sul suo piano. Quindi quello che sta creando in Italia sta sconvolgendo i contratti collettivi nazionali. Anzi, addirittura l'ha fatto arenare in Italia il contratto collettivo nazionale, perché il nostro contratto collettivo nazionale della logistica è un po' datato, è del 2013, è vero che è stato rinnovato, però era impostato su un passato che adesso non c'entra più nulla con quello che vediamo in Italia. Quindi voler calzare su un committente così grasso, un vestito che è una S, certamente gli si mette addosso, ma si strapperà tutto perché ormai è troppo vecchio per essere gestito da un committente così avanti. Noi abbiamo la fortuna come CGL che lo stiamo cavalcando da 3 anni, quindi noi ci siamo sul futuro. Però i sindacati sono limitati, non siamo dei legislatori. Noi siamo un organo, cioè siamo mediatori. Quindi le nostre armi sono spuntate. Se chi fa le leggi non fa le leggi giuste. E come fa a fare le leggi giuste? Coinvolgendo i sindacati, coinvolgendo la platea dei lavoratori. Certo, rispetto a 30 anni fa dove i sindacati erano veramente una forza aggiunta in più, però le epoche sono cambiate, magari ci dobbiamo inventare qualcosa di nuovo di come fare sindacato, perché continuiamo a dire l'industria 2.0, l'operaio 2.0, ma i sindacati 2.0 quando li vediamo? Probabilmente anche quello che è l'ostacolo, anche noi dobbiamo fare dei passi avanti, noi dobbiamo seguire il futuro, non è che dobbiamo, cioè non si può frenare un treno in corsa, si deve salire sopra e guidarlo al limite, non è che devi mettere davanti e fermarlo, devi travolgere il treno in corsa. Quindi abbiamo questa opportunità tutti insieme, innanzitutto di condividere quello che stiamo facendo. Noi ci riteniamo a un buon punto, però è talmente grosso, è talmente forte perché bisogna riconoscerlo, la forza di questo committente, altrimenti anche lì non andiamo avanti. Abbiamo bisogno di essere tutti attaccati, tutti uniti. Noi eravamo spavaldi 4 anni fa quando in una piccola provincia della Lombardia, in 50 iscritti a un sindacato, sembravamo che stavamo facendo la rivoluzione del mondo. E invece noi abbiamo bisogno di tutta l'Europa. So che sembrano dei paroloni, cioè non dobbiamo cambiare il mondo, dobbiamo solamente educare dei committenti a come si fa a portare il lavoro e la dignità in mezzo alle persone. Quello dobbiamo educare queste persone a che cos'è il lavoro. Noi siamo la culla della civiltà, ce lo siamo dimenticati che siamo la culla della civiltà. Quindi la democrazia la dobbiamo esportare anche nel mondo del lavoro. Gli americani si sentono intoccabili, we have a dream, si sentono just do it, fanno di tutto gli americani. Infatti non trattano con i terroristi, perché per loro noi siamo terroristi. Quindi non scendono a fatti, lo so che sono parole magari forti, me ne scuso se magari qualcuno si può offendere, se ci siamo autodefiniti terroristi noi sindacalisti, però è nota che lui, Amazon, fa delle ricerche e fa degli analisti, cioè fa seguire questi sindacalisti, cioè proprio assume delle persone che ci analizzano, le assume le persone che Ich möchte dich bitten, langsam zum Schluss zu kommen, damit auch die anderen Kollegen die Gelegenheit haben. Es tut mir sehr leid, wir haben leider einen engen Zeitplan, was mit der Plattform zu tun hat, mit der wir arbeiten. Non avem essere coital, vorremmo pomalu. Ok, l'unico messaggio che voglio lanciare a tutti voi è incontriamoci più spesso, cerchiamo di condividere quello che stiamo facendo
più fatti, molto più fatti che parole, ma non è rivolto a voi, io dico in generale, facciamo azione, facciamo partire qualcosa di collettivo. Signor. Io sono con voi, tutta la CGIL è con voi. Herzlichen Dank, Donato, und auch meinen großen Respekt für die Arbeiterinnen und Arbeiter von Amazon, die sich in Italien organisieren, die sich in den verschiedensten Ländern Europas und der Welt organisieren und sich tatsächlich mit einer Großmacht anlegen, einem Besitzer von einem Konzern, der mehr besitzt als manche Staaten, wie ich schon am Anfang unterstrichen hatte. Es braucht Regeln und wir werden euch, was die gesetzlichen Regeln angeht, auf politischer Ebene als die Linke in Europa jederzeit auch unterstützen. Du hast gesagt, ihr habt es geschafft, euch immer mehr zu organisieren, streitet für gute Arbeitsregeln und einen Tarifvertrag. Wir gehen von Südeuropa dann damit weiter nach Osteuropa. Wir haben jetzt Ivo Meier da, der ist der Vorsitzende der gewerkschaftlichen Organisation in Tschechien von Amazon-Arbeiterinnen und der führt gerade auch oder versucht gerade auch Tarifverhandlungen mit Amazon-Beschäftigten zu führen und zu unterstützen. Und wir gucken, wie es in Tschechien aussieht, denn wir wissen auch, Amazon spielt auch die verschiedenen Standorte aus gegeneinander. So spielt Tschechien vielleicht auch für den Kampf in Deutschland eine ganz besondere Rolle. Du hast das Wort, Ivo. Slyšíme se? Takže já bych chtěl nejdřív jako poděkovat, že jsem byl pozván na toto jednání. Neslyšíme se? Takže bych chtěl poděkovat, že jsem byl pozván na toto jednání a navázal bych na kolegu Donáta. Co by nám jako odborům, a teďko nebudu mluvit jenom za Českou republiku, ale budu mluvit i za Slovenskou republiku a za Polskou republiku. Je to nechuť Amazonu uzavřít kolektivní smlouvu. Bohužel zákony v těchto 3 republikách umožňují to, aby vlastně proběhlo jednání o kolektivní smlouvě, potom se šlo před zprostředkovatele a následně před rozhodce. Ovšem ani jeden zákon neříká, že před toho rozhodce je to povinnost. Takže Amazon se nám vyloženě směje do obličeje, kdy my v prosinci zahájíme vyjednávání o kolektivní smlouvě a v červnu skončíme před zprostředkovatelem, před rozhodce Amazon nejde a my jsme bez kolektivní smlouvy. Takže bych chtěl požádat vlastně, já jsem tohleto řešil s naší europoslankyní Kateřinou Konečnou, pokud by bylo možná změna v Evropském parlamentu, já jsem se setkal teďko s naší ministryní práce a sociálních věcí, 10. snímám znova jednání, takže bychom chtěli udělat to, aby vlastně v tom zákoně bylo, že pokud se nedohodneme před rozhodcem, teda před zprostředkovatelem, aby byla povinnost zaměstnavatele jít před rozhodce. Amazon se tomu brání z toho důvodu, že nález rozhodce by byl pro něj závazný. Takže by musel všem zaměstnancům říct, jsou tady odbory a seznámit je s kolektivní smlouvou, čemuž se chce Amazon vyhnout. Vyloženě, kdybych to převedl do nějakého toho, Amazon se nám vyloženě vedení se nám smálo do obličeje s tím, že před rozhodce nikdy nepůjde. Druhá věc, kterou bych měl, chtěl bych vás informovat o tom, že existuje jednání o Evropské radě zaměstnanců Amazonu. Bylo vyvoláno toto jednání na popud kolegů z Itálie, konkrétně z Itálie, tam byl Jean Paolo Meloni, kolegů z Francie a kolegů ze Španělska. Toto jednání probíhá již 3 roky, takže jsme na hraně. Amazon 3 roky prodlužuje jednání a nakonec to skončí tak, že skončíme na minimu, který vlastně
umožňuje lucemburský zákon. Lucemburský zákon z toho důvodu, že sídlo evropského Amazonu sídlí v Lucemburku. Potom bych, protože jsem velmi překvapen, že jsem byl pozván, takže už mám jenom 2 body, abych nezdržoval všechny účastníky. Chtěl bych vás seznámit s tím, jak se Amazon chová k odborům. Je všeobecně známá nechuť majitele Amazonu k odborům. V roce 2016, když vlastně vzniknul Amazon v České republice, tak Amazon založil takzvaný zaměstnanecký fórum, který mělo vlastně imitovat funkci odboru. Všichni vedoucí pracovníci byli proškoleni, že pokud uslyší od někoho, že chce založit odbory, ať to oznámí vedení, aby toho zaměstnance stihli vyhodit dřív, než to udělá. Takže jenom abyste měli přehled pro vás, který nevíte, jak se Amazon chová k odborům. Další problém, který pro nás je agenturní zaměstnání. A to se týká jak Slovenské republiky, tak Polské republiky. V Amazonu je 2900 vlastně stálých zaměstnanců a v době vánočního píku, to znamená špičky, vyroste počet zaměstnanců až někam k 9000. Takže my jako odborová organizace vlastně nemůžeme vlastně zastupovat agenturní zaměstnance, takže jsme velmi v nevýhodě a Amazon ani vlastně agenturní zaměstnance nebere jako kmenový zaměstnance, takže v okamžiku, kdy vlastně se tam nahrne tolik zaměstnanců, kterými nesmíme ani zastupovat, co se týká úrazů, co se týká různých věcí, kdy my podle zákoníku práce smíme zastupovat pouze zaměstnance, kteří jsou kmenoví, tak s tímhle máme veliký problém. A poslední věc, na kterou bych chtěl jenom upozornit, je nemocnost zaměstnanců Amazonu. Pokud někdo dělá v Amazonu 2 až 3 roky, tak trpí jeho pohybový aparát, takže zaměstnanci mají veliký problémy s kloubama, se zádama, s nemocí karpálních tunelů. Amazon odmítá přiznat to, že by v Amazonu došlo k nemoci z povolání. Takže to by bylo tak nějak ve zkratce všechno, co já jsem tak tady si nějak tak napatlal. Takže děkuji za pozornost. Pokud by měl někdo nějaký dotaz na mě, určitě bych byl rád, kdybych byl pozván i příště, kdyby jsme tomu věnovali třeba víc času. Děkuji moc za pozornost. Dankeschön, Ivo Meyer. Ich danke Ihnen für die Ausführungen und insbesondere auch den Verweis darauf, dass Amazon versucht, strukturell Gewerkschaften und gewerkschaftliche Arbeit zu unterbinden, bis hin dahingehend, dass Mitarbeitende, die Gewerkschaften aufbauen wollen, gekündigt werden sollen. Da müssen wir klar von Union Busting sprechen. Und wir müssen auch auf europäischer Ebene tatsächlich die Rahmen stärken, dass Gewerkschaften Zutritt zu Betrieben haben und dass Union Busting unterbunden wird. Da stehen wir auch an Ihrer Seite. Ich gehe weiter nach Deutschland an meine Heimat, auch Nordrhein-Westfalen, Rheinberg. Mit uns ist Roberto Garau. Viele wissen bestimmt, dass der allererste Streik bei Amazon in Deutschland angefangen hat, in Bad Hersfeld. Es war auch ein Kollege von Amazon, der leider kürzlich verstorben ist, der aber das Engagement dazu bereitet hat, dass sich auch Amazon-Arbeitende international vernetzen, über die Landesgrenzen hinaus vernetzen. Ich möchte an dieser Stelle auch Christian, meinem Genossen, nochmal gedenken und möchte Roberto das Wort geben. Roberto ist Vertrauensmann aus dem Betrieb selber für die Gewerkschaft Verdi und er wird uns über den Kampf
von Amazon oder bei Amazon von Amazon-Arbeiterinnen in Deutschland unterrichten und uns nochmal sagen, was er sich auch von uns wünscht. Ja, ich grüße diese illustre und interessante Runde. Und ja, Amazon ist ja bekanntermaßen ein Global Player und bezieht sich grundsätzlich darauf, dass alles irgendwo einen Amazon-Standard hat. Das gilt natürlich nicht für die Arbeitsbedingungen, das gilt nicht für die Bezahlung. Es gibt irgendwo Schichtzuschläge, woanders gibt es sie nicht. Amazon hält sich natürlich auch für einen hervorragenden Arbeitgeber, der, ich sag mal, auch sehr gut ohne Gewerkschaften auskommt. Dem ist bedauerlicherweise nicht so. Seit unserem ersten Streik in Rheinberg, das war im Jahr 2014, hat sich Amazon natürlich gezwungenermaßen etwas bewegt. Inzwischen gibt es einen Betriebsrat. Inzwischen gibt es schon mal Lohnerhöhungen, die allerdings nicht, ich sag mal, wie es sich gehörte, zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber oder dessen Verband ausgehandelt wird, sondern in der Amazon-eigenen Lohnfindungskommission ermittelt wird. Ich weiß nicht, wo diese Lohnfindungskommission ihren Sitz hat, wer darin vertreten ist, weshalb weltweite und regionale wirtschaftliche Daten dafür ausschlaggebend sind. Denn unterm Strich ist es doch so, jede Branche hat ihre Gewerkschaft, also auch, ich sag mal, ihre Interessenvertretungen, die abhängig von der wirtschaftlichen Lage dieser Branche zu einem Abschluss kommt. Aber Amazon, die häkelt sich da irgendeinen Prozentsatz zurecht, der irgendwo in der Nähe dessen ist, wo ein gewerkschaftlicher Abschluss in diesem Jahr ist. Im letzten Jahr, ich sag mal, Corona hat Amazon gewiss nicht geschadet. Es gibt Menschen, die würden das Unternehmen vielleicht Krisengewinnler nennen. Ich nenne es sogar Kriegsgewinnler, weil es findet ja eine doch deutliche Marktbereinigung statt, was den lokalen Handel angeht. Und da ist Amazon wirklich ein Profiteur. Bei Umsatz- und Gewinnsteigerung von über 200% ist bei den Arbeitnehmern doch tatsächlich eine Lohnerhöhung von 1,2% hängen geblieben. Also was wirklich in keinem Verhältnis steht. Zumal die Flexibilität der Kolleginnen und Kollegen sehr in Anspruch genommen wird, die Arbeitsbelastung, ich sag mal, in den letzten rund 1,5 Jahren natürlich durch Corona doch stark angestiegen ist. Inzwischen ist es so, dass wir national natürlich zunehmend vernetzt sind, dass wir mehr und mehr versuchen, Streiks an unseren Standorten abzustimmen. Europaweit muss dies natürlich auch noch vorangetrieben werden. Und ich sage mal, das A und O ist eigentlich, dass man seitens der Politik die Unterstützung bekommt, dass man irgendwie eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung auf den Weg bringt. Denn es kann nicht angehen, ich sage mal, dass ein großes Unternehmen wie Amazon mit Standorten wie in Rheinberg von 2000 Mitarbeitern, ich sag mal, sich jeder Art von Tarifvertrag oder sogar auch nur Gesprächen mit der Gewerkschaft völlig verwehrt. Also da muss man, ich sag mal, ja, übers Geld kriegt man die Brüder wahrscheinlich nicht. Na, ich meine, klar, jeden Euro, den die verdienen können, nehmen die mit. Das ist klar. Aber es geht um die öffentliche Meinung. Na, wie gesagt, mein Chef ist ja nun wirklich, gehört nicht zum verarmten Landadel. Der sollte wirklich in der Lage sein, seinen Mitarbeitern ein vernünftiges, auskömmliches Gehalt zu zahlen. Wie gesagt,
vor allem wenn man betrachtet, welchen Belastungen die Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt sind, besteht da noch Handlungsbedarf. Gut, das soll es vielleicht von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung und bedanke mich für die interessante Veranstaltung bisher. Dankeschön, Roberto. Ich danke dir auch für deine Ausführungen und deine Teilnahme heute. Du hast recht, Allgemeinverbindlichkeit brauchen wir grundsätzlich. Wir brauchen mehr Tarifverträge und das kann nicht angehen, wenn sich Amazon einen Tarifvertrag verweigert. Ihr habt viel geschafft in Deutschland, auch wenn ihr noch nicht beim Ziel seid, einen Tarifvertrag zu erstreiten. Aber du kannst dir sicher sein, dass du die Solidarität von uns hast und natürlich auch vom Thune-Netzwerk hast und du stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, in Rheinberg, europaweit und weltweit. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wir haben leider nicht mehr viel Zeit, Fragen zu stellen oder Beiträge mitzusteuern in diese Diskussion um Amazon und den Kampf bei Amazon in Süd-, Ost- und Westeuropa. Und ihr hättet die Möglichkeit, kurz euch zu Wort zu melden oder Fragen im Chat zu stellen dazu. Ich würde kurz 1-2 Minuten tatsächlich warten, ob es Nachfragen gibt, weil das ja immer seine Zeit braucht, bis man das irgendwie eintragen konnte. Ich kann bisher keine Wortmeldungen sehen dazu. Ich kann aber in der Zwischenzeit, während ich auf Fragen warte, noch mal kurz berichten, dass wir auch im Europaparlament vor kurzem eine Anhörung hatten zum Thema Amazon und auch die Arbeitsverhältnisse bei Amazon im Arbeitsausschuss. Wir hatten auch Vertreterinnen aus verschiedenen Ländern dabei, auch von gewerkschaftlicher Seite. Und wir hatten auch Jeff Bezos eingeladen oder einen der geschäftsführenden Persönlichkeiten auch auf europäischer Ebene von Amazon. Und leider wurde unsere Einladung dankend abgelehnt von Amazon. Ich nehme an, es war auch ein politisches Signal, aber das Thema ist tatsächlich Bewusstsein im Europaparlament, bei der Linken ganz besonders, aber auch darüber hinaus. Ich sehe, dass ich habe einen Beitrag von Ivo Meyer hier. Es ist aber leider auf Tschechisch, dass ich es nicht verstehen kann. Ich würde dir, Ivo, einfach dafür das Wort geben, dass du es sagst und ich auch eine Übersetzung dafür habe. Tak já děkuji ještě za slovo. Já bych chtěl upozornit jenom na jednu věc, jak se Amazon chová ke svým zaměstnancům ve východní Evropě. Po dobu koronaviru několikrát bylo z vedení v Seattlu řečeno, že všichni zaměstnanci Amazonu dostanou přidáno k platu kvůli koronaviru 500 € nebo $500. My v Čechách jsme dostali 230, na Slovensku 210, v Polsku 170 €. Obrátili se na mě kolegové, abych to tady řekl, z toho důvodu, že zdraví máme všichni jenom jedno a nezáleží na tom, jestli jsme z České republiky, ze Spojených států, z Německa, z Itálie. Takže celá západní Evropa dostala vlastně tu částku, kterou slíbil Seattle, ale východní Evropa dostala velice poníženou tuto částku. Bylo nám to vysvětleno, jak u nás na Slovensku, tak v tom, že se to odvíjí podle výše platu. Což všem odborářům přijde trapný a všichni zaměstnanci byli z tohohle důvodu velmi naštvaní. Vedení se nás v žádném případě nezastane, protože ty si nechtějí udělat zle v Seattlu nebo v Lucemburku, protože jsou rádi, že mají místa, které mají. To je vše, co jsem chtěl k tomu dodat. Děkuji za slovo. Ivo, bist du noch da? Wir können dich nicht mehr sehen. Jetzt sehen wir dich wieder.
Ich nehme an, du warst fertig oder hast gerade technische Probleme. Du warst tatsächlich fertig. Okay, dann haben wir eine Frage im Chat, die würde ich noch kurz aufnehmen. Und danach würde ich auch die 3 Panelisten bitten, auch ein Abschlussstatement direkt zu geben, weil wir dann auch endgültig zum Schluss kommen. Die Frage geht in die Richtung, ob die Plattformisierung der Arbeit ein richtiges Konzept ist und ob man davon sprechen kann, dass es ein grundsätzlicher Trend ist. Ich würde euch einfach in der Reihenfolge dran nehmen. Ich bitte euch ganz kurz zu fassen, weil wir nur noch ganz kurz Zeit haben. Ich würde mit Donato anfangen, dann bekommt Ivo das Wort und zum Schluss Roberto. Und ihr könnt die Zeit auch nutzen, um Abschlussstatement zu geben. Chiedo scusa, ma non ho ben compreso la domanda, chiedo scusa. Sullo stato dell'arte della situazione. Die Frage ist einfach grundsätzlich, bezieht sich nicht auf Amazon, sondern grundsätzlich, dass die Arbeit ja immer weiter plattformisiert wird, also wir immer mehr von Plattformarbeit sprechen und ob das richtig ist, dass die Arbeit immer wieder auf dieser Grundlage organisiert wird und ob man von einem allgemeinen Trend in der Richtung sprechen kann. Ich glaube, das ist auch ganz besonders eine Frage zum Beispiel für dich, der ja als Fahrer in dem Bereich beispielsweise arbeitet, von einer Plattform abhängig ist, aber ganz andere Voraussetzungen hat. Dipende da come vengono utilizzate o abusate, è tutto lì la forma, cioè, se vengono abusate le piattaforme, perché è il futuro, è ovvio, e come vengono utilizzate, per l'appunto, come vengono normate dagli stati che permettono questo, cioè non che permettono, è il futuro, quindi non si può scappare da questo, bisogna capire come vengono gestite. Quindi ben venga, perché è come nel passato i contadini sono passati alle industrie e adesso questa industria si è sviluppata nella tecnologia, quindi è il progresso, bisogna cavalcarlo, non bisogna far sì che queste regole di questo progresso vengano gestite tutte dai datori di lavoro, perché il loro scopo è il profitto, non sono dei filantropi, quindi il concetto è tutto lì. Chi gestisce queste piattaforme, come le gestisce e come vengono condivisi con gli stati in cui vengono permessi di utilizzare in questa forma. Quindi, come ho detto prima, questo treno in corsa non bisogna mettersi davanti, ma salirci sopra. Dankeschön, Donato. Ein ganz wichtiger Hinweis. Ich gebe das Wort weiter an Ivo. Ich glaube, Ivo hat tatsächlich technische Probleme und ich würde dann weitergehen an Roberto, der damit auch... Slyšíme se? Ivo ist da. Ivo, du hast das Wort. Ano. Já k těm platformám toho asi moc nemůžu říct. Možná, že bych využil... Včera jsme měli jednání vlastně o té Evropské radě zaměstnanců Amazonu, kde jsou vlastně zastoupeni všechny členské země, které v Evropě mají v sobě, v kterých působí Amazon. Vedení Amazonu v Lucemburku se velmi vyhýbá tomu, aby vlastně Evropská rada fungovala pro všechny zaměstnance Amazonu. Takže oni se snaží vyčlenit pouze operations, takže všechny ostatní divize, oni z té vlastně smlouvy chtějí vyjmout a je to z toho důvodu, že pokud by jsme na to přistoupili, tak oni by nám nemuseli sdělovat hospodářské výsledky za celý Amazon v Evropě. Na což teda my v žádném případě nepřistoupíme, takže to jednání bylo zahájené v roce 2018, teďko v říjnu vyprší ta zákonná lhůta, my se budeme muset teda spokojit vlastně s tím nastavením zaměstnanecké rady Amazonu, který určuje zákon, nebudeme tam mít nic navíc, čehož se teda Amazon velmi bojí, protože jediný, čeho se bojí Amazon, je špatný mediální obraz.
Takže pokud by všechen tisk a tohleto převzal, že zkrachovalo jednání o Evropské radě Amazonu, tak toho se Amazon velmi bojí. To by bylo asi ode mě, co k tomu můžu říct. Těžko se můžu vyjadřovat k Uberu nebo k rozvážkové službě, když s tím nemám žádné zkušenosti. Dankeschön, Ivo. Roberto? Ja, Plattform, ich sag mal, da ist meine Erfahrung auch sehr eingeschränkt. Dennoch, ich sag mal, gut, im Einzelfall mag es durchaus seine Daseinsberechtigung haben, ein solches System. Dennoch muss seitens des Gesetzgebers da gut drauf geachtet werden, dass da, ich sag mal, soziale Standards wie tatsächlich Lohnfortzahlung, Scheinselbstständigkeit und Ähnliches im Auge behalten werden. Ja, und dass das nicht irgendwo in Bereiche ausufert, die keiner mehr kontrollieren kann. Aber gut, es hat auch schon früher Wellen gegeben, in denen Betriebe Bereiche outgesourced haben. Da wurde aus einem Unternehmen, wurden auf einmal 5 Unternehmen gemacht, die alle noch im selben Haus waren. Dadurch hat sich natürlich auch unter Umständen vielleicht der Betriebsrat erledigt, weil da einfach zu wenig Mitarbeiter in den einzelnen Geschäftsbereichen tätig waren. Also unternehmerische Freiheit ist eine Sache, aber ich sag mal, der Unternehmer sollte schon eine soziale Verantwortung von sich aus haben, beziehungsweise darauf hingewiesen werden. Dankeschön, Roberto. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe leider im Chat die Frage von Enrique übersehen. Er fragt, ob es stimmt, dass Amazon mit Bots auf Twitter und sozialen Medien sozusagen gegen gewerkschaftliche Organisationen vorgeht. Ich kann vielleicht ganz kurz in dem Zusammenhang nochmal berichten, dass auch bei der Ausschussanhörung der Verantwortliche auf Bundesebene von Verdi dabei war und der uns tatsächlich auch bestimmte Erzählungen, die es immer mal wieder zu hören gibt, bestätigt hat. Amazon lässt auch Mitarbeitende ausspionieren und Amazon arbeitet mit Algorithmen. Amazon arbeitet mit vielen und allen Mitteln gegen Gewerkschaften und gegen die eigenen Arbeiter. Aber bisher glaube ich, dass die Arbeiter sehr, sehr standhaft waren und deutlich gemacht haben, sie sind gewillt, hier einen fairen Kampf zu führen, einen ehrlichen Kampf zu führen für ihre Rechte und damit auch die Rechte vielleicht der Nutzerinnen und Nutzer von Amazon. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ich möchte allen danken, die heute teilgenommen haben. Ich möchte allen danken, die heute zugehört haben oder Fragen gestellt haben. Ich möchte auch dem Thune-Netzwerk danken. Das Thune-Netzwerk macht jährlich mit uns die Konferenzen und ich hoffe im nächsten Jahr mit spannenden weiteren Themen vor Ort in Brüssel, dass man sich auch nach der Veranstaltung gemeinsam austauschen kann und wirklich weiter am Netzwerk arbeiten kann, um Arbeiterinnen und Arbeitskräfte voranzubringen. Danke und einen schönen sonnigen Nachmittag allen. Heinz, noch vielleicht kurz zum Abschluss. Yeah, thank you very much, Özlem. Concluding, I would like to say that it was an extremely interesting webinar, and I think platform working is increasing a lot, and we have to talk about that. And of course, there was the need of European regulations was stressed, and we have to work for that. And therefore, I think the cooperation between us, the Trade Unionist Network Europe, and the left group in the parliament is really crucial for doing this. Let me, at the end, thank you all very much, all the panelists, the participants, and of course, first of all, the interpreters, because their help is decisive for such a conference. And I would want also to thank for the technical support. It was very, very important, and it was a success in my opinion. And therefore, I hope to see you
in person next time, because it's always a problem with online format that we don't have so much space for discussion, for exchanges and so on. But we will continue our cooperation. Hope to see you soon and hope to see you in person. Stay healthy and have a nice evening. Grazie a tutti, arrivederci. Slyšíme se? Bye bye. Halo? Ne, já k vám jsem chtěl jenom něco říct. Chtěl jsem vám poděkovat, vám i kolegyni, za krásné tlumočení